buenas tardes y bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al mejor fútbol. Good afternoon and welcome back to this 30th round of La Liga, a match that is going to be played in Mestalla. This Valencia versus Mallorca today. Images from just a little while ago of the team coming off their team bus there. Javier Aguirre saying hello to the fans waiting outside the stadium. But they're all there to see this week's protagonists. Antonio Sanchez, fresh off his renovation with the club until 2027. Dominic Grave, who, as it was said in the press conference, is going to be the starting goalkeeper today, as well as, of course, 10 players more, who we are very, very excited to see who will be those 10 players today. So Dominic Grave, they're getting a huge moment of protagonism before, or perhaps instead of, the King's Cup final being played next weekend. Valencia are 8th in the league on 40 points. They are 2 matches down, actually, so far, and they are still on 40 points. Mallorca currently on 14th position in La Liga on 30 points with 29 matches played. So those are the 2 teams today. In a little bit of stat comparison there. Rather neutral on your screen, COPETE, very highly concentrated. Everybody knows that today is a key match before that King's Cup final. It's the perfect opportunity to get some points on the board. Mallorca players there arriving in Mestalla Stadium. There was definitely a lot of atmosphere outside, people wanting to celebrate. But we are here, we're back after that rest week. So we are here with somebody who hadn't been here for quite a while. James, welcome back. Yeah, I'm really excited to be here, really excited to see what the players looking like. Honestly, it's an important one because of what's coming up next week. And somebody who is over in Mestalla Stadium for us. We don't know whether... oh, he's not got his game day kit on. It's Damian. Good afternoon to you. So among many reasons, but one of them is because it is raining right now. It hasn't been raining all day, but now it has started to drizzle. It's nothing that's going to affect the players too much. However, it will definitely affect the atmosphere here in the stadium in Mestalla. As you said, Llorens, is a very important one today. It's very hard to not keep thinking about the King's Cup, which is just coming up in 1 week's time. But the results and the La Liga, of course, are very, very important things to consider. Mallorca is currently 15, 3 positions away from the relegation zone, so we definitely cannot relax and become complacent, that is for sure. We can't let go of our end goal, which is to remain in First Division. So there is a capacity of just over 30,000 in the stadium here in Valencia. We don't know if it will be a full house. However, Valencia in this stadium, at the moment they're on a roll with their results. They've only lost 3 matches this season, 2 in La Liga, 1 in the King's Cup, and 8 of their victories have been here in Mestalla Stadium. And as we bring you this news, we've got the players warming up behind you there on the pitch. The team today wearing full red kits, as Valencia today will be wearing a white shirt and black shorts.
of course, us being allowed to keep our first colours, as we are the away team today. ¿Qué otros 10 futbolistas acompañan al portero eslovaco en el 11 del día de hoy? Además de Graves en portería, en defensa estarán... So we've got Graves in goal today. Line of 5 in defence. Jaume Costa and Nacho Vidal on the wings. Line of 3 central defenders with Gio Gonzalez, Nastasic and Copete. Line of 3 for the midfielders today, Manu Morlanes, Omar Mascarell and Sergio Darder. And up top striking today are Kyle Larin and Vedat Murici, who has Kyle Larin, of course, part of his Canadian team, has managed to bring his team to a American Cup position for the first time in their history. Muchas gracias, Damián. Bueno, James, 11 titular que ya lo había avanzado Javier Aguirre. El que sí que era fijo era Dominic Graves. Y los otros 10 pues lo veríamos y ya lo tenemos, ya tenemos este 11 titular. Vemos que arriba sigue estando Muriqui, el máximo goleador, con 5 tantos junto a Abdon, Larin. So top goal scorer Abdon and Murici still so far. Kyle Larin, of course, now one of the people that is trying their hardest. El máximo asistente del equipo con 4 asistencias, 11 titular. ¿Atractivo te gusta para el partido ante el Valencia? No, bueno, se ha notado también un poco el tema de que ha movido también jugadores pensando en esa final, porque también las bajas en la titularidad de Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, que también estaba cojando un partido, Samu Costa, que también está a un nivel muy bueno. Se ha notado que ha hecho rotaciones, pero igualmente el equipo en líneas generales no deja de competir, entonces cualquier edición que saque sabe que todos sus jugadores van a dar el 100%. Era importante, ¿no? Este Of course, we know that all players today are going to give 100%. So, of course, many players that have been playing with the national selection, Rajkovic, obviously there was the fear that people would perhaps get injured by playing with their national team, but no, they have all arrived fit. Rajkovic is resting today. Dani Rodríguez, top passer, Samu Costa, top recoverer, and then also today starting the match on the bench. So important players, but of course necessary rotations, thinking of the King's Cup match that is creeping up on us. Es muy difícil no pensar en la final, sobre todo por el tiempo que lleva el Mallorca sin llegar a una tal, las expectativas. Es una ilusión que ha creado mucho al mallorquinismo. También es normal ahora pensar, también hay que pensar que estamos en Liga, que hay 5 puntos de margen con el descenso y que también hay que tomarse este partido, o al menos competirlo con la máxima seriedad, y si se sacan los 3 puntos, genial. Partido serio, no, serísimo. Vamos con Damián, a ver si también le gusta ese... So very serious match underway today. Let's see what Damián thinks about this starting lineup. Sí me gusta, Jonet. Yo creo que es un 11 para sacar algo positivo de aquí. Será complicado. I do like this lineup. Yeah, I think it's the kind of lineup that will hopefully bring us some good news today. It won't be an easy job, that's for sure. Ni Real Madrid ni Futbol Club Barcelona, entre otros equipos, han conseguido sacar los 3 puntos, ¿no? Por lo tanto, huge teams such as Real Madrid, Barcelona, and Atletico Madrid have not been able to get their 3 points in this stadium. However, we will try and scrape whatever we can out of this match. Something that I would like to mention is that one of the players that at the moment will start on the bench, we'll see what happens throughout the match, which is Antonio Sanchez, who of course has had some great news this week because he has been renewed in the club until 2027.
And what we're going to do right now is exactly that. We're just going to have a look at what Antonio Sanchez had to say about this to the club throughout this week, talking about his renewal in the club till 2027, a Mallorcan-born player and a lifelong Mallorca fan. Sí, pues imagínate, la verdad que haber llegado al día de hoy y que la cosa haya terminado así, pues es una noticia muy buena, muy feliz para todo mi entorno y estamos súper contentos. Pues seguramente este momento lo veía muy lejos, pero la verdad que estoy muy orgulloso de los años que he cumplido aquí y de los que me quedan y la verdad que súper feliz y con mucha ilusión. Sí, la verdad que estos años han sido muy buenos, tanto personalmente como individualmente y yo creo que es aún mejor lo que viene. El club está creciendo y pues también estoy contento de seguir formando parte de ello. Sí, sabemos que Mestalla es un campo difícil, sabemos que estos 3 puntos son muy importantes para encarar lo que viene y para sobre todo darnos esa tranquilidad que yo creo que nos va a venir muy bien para el resto de temporada y sabemos que va a ser clave. Pues mucha ilusión, mucha hambre, ver a mis conocidos, mis familiares que son mallorquinistas, pues verle la ilusión que tienen y también por la gente en general, pues a mí también me da esa fuerza, esa hambre y sobre todo ese positivismo de que creemos que se puede volver hacia aquí, hacia la isla, la Copa. El vestuario lo valoramos mucho, sabemos que los viajes y los vuelos están siendo complicados, sabemos que la gente ha hecho un gran esfuerzo y nosotros se lo vamos a devolver en el campo. So we hear there the words of Antonio Sanchez once his renewal was made official until 2027. What we're going to do now is to go over our rivals starting 11 who just come on to the pitch to walk. Huge applause from the stadium here. Valencia are wearing their 4-4-2 classic formation today with Mamardashvili in goal as per usual. He's also brought Georgia into next year's Euro Cup with his national selection. So Fulquier, Correja, Mosquera and Ozcacar are on the defence. Then you've got José Luis Gaya, you do have injured today on the left wing. Double pivot for Pepelu and Guillamon. On the wings, Fran Perez and Federico. And then up to front today, striking for Valencia, we've got Duro and Roman. More good news for him because he will be bringing his national team, the Ukraine, to the Euro Cup as well. So, of course, Gaya injured, who wasn't able to go with the Spanish selection. Cucurella is going to substitute him. And Sergi Canos, we didn't know until the last moment whether he would be able to be a starter or not, but he will not in the end. Neither will Gaya. So we do have Duro, then Pepe as the top passer, Duro as the top goal scorer. So of course it's a very young team, but very highly dynamic, very fast team. We're going to have to watch ourselves. Definitely. Young, talented, high intensity. They're having a great season, despite the fact their team is so young. And they're doing things very, very well. Diego Lopez adapted very, very well to the new team. Pepelu is definitely somebody to watch for the following seasons.
no tiene nada que ver. Al fin y al cabo, todos los jugadores, And yeah, I don't think that has much to do with it. Like the youth, I think, you know, they're so high quality players. However, we also have incredibly high quality players. We're just going to have to keep an eye out on every single player. So let's put the magnifying glass on those Valencia players that we just mentioned, as well as Fran Perez, who's always looking for that one-on-one battle. He's a top dribbler as well. So that is the Rubén Barajas starting lineup for today. So we're going to go to a very, very quick ad break before we come back with all the info before kickoff. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Ya estamos aquí de nuevo, otra vez, rapidísimo la cosa porque son las 6:08. So we are back. It's now 8 minutes past 6. No time at all until kickoff here in Mestalla. Valencia have not lost in Mestalla since the 7th round of La Liga, when they were up against Real Sociedad. So, of course, very, very good performances from them in this last part of La Liga. Let's hear from Javier Aguirre earlier today, just a moment ago. We're here with Javier Aguirre. Good afternoon to you. So how did this rest week do, well, for the national teams, do for our team? Well, we're obviously very anticipating. The people who are here, I think, definitely managed to rest and detox. So a really difficult match today in Mestalla. What can we do to try and get something positive? Yeah, when they're at home, they're very, very strong. I think we have to try and not concede early on. Compete the same as them.
and try and be effective. So what is Javier Aguirre looking for in today? Dominic is doing very well. I'm just preparing him for the King's Cup. So today is even more important because of Caddy's victory, right? No, I mean, we don't care about what the rivals do. We're just focusing on ourselves. So those were the words of Javier Aguirre, the coach, which today is up against Rubén Baraja's team. Valencia, of course, is one of the teams that find it the toughest to reach the goal-scoring area and also struggle to materialize those opportunities towards the goal. However, are then very solid once they get a chance to score. They are the third best team on the offense. And they're also extremely solid defense-wise too. Yeah, I think as Javier Aguirre says, we've just got to be tight-knit today. We can't leave gaps. We've got to be very focused, good on our marking. I think it depends on what we actually give them. So we've now got Alfonso Diaz with Damian. Yes, we've got Alfonso Diaz here, our business CEO in the club. Good afternoon to you. It is we're in a La Liga match, but it's difficult to take our eyes off the King's Cup match, which we learned this week that we have sold out our Mallorca tickets. Yeah, it's been incredible. We've proven once again how strong the fan base is. The fans know that when they've got to be there, they are there. And they're just going to show what they've the support in Seville. So it's amazing that we've managed to reach this number, right? Yeah, I think it's a responsibility of everybody. We saw what we had to do and work together. This has never happened in the history of our community of the Balearic Islands. And I'm very proud to bring all those people to Seville. So Mestalla today, very complicated stadium, but what we've demonstrated this year is that wherever we play, we always face up to the challenge and we go into it head first. Yeah, this is going to be a really serious match, both at home and away. We've got to try and remain in first division. That's our goal at the end of the day. So we've just got to fight because the ones below us in the standings are also fighting and winning. So Antonio Sanchez has renewed until 2027 this week. Yeah, it's so important from our base football, and it's so encouraging to see players that were born on the island and grew up here and moved through the ranks. That's very encouraging. You know, our youth team has just won the King's Cup as well. I think we're working towards the right direction. And I hope that Antonio Sanchez stays with us for many more years. Thank you very much for talking to us, Alfonso Diaz. So the words there of Alfonso Diaz. So yes, incredible piece of news that we have sold out the tickets available for Mallorca fans for La Cartuja in Seville. Yeah, I mean, it's been a mass movement from the Mallorca fans. You know, everybody on the social media has been talking about it incredibly. And I think this opportunity is incredible, the opportunity to bring the cup back. So, Damian, Javier Aguirre says that we have to separate La Liga from the cup. I don't know how to do it. How are you, Damian? Have you been able to stop dreaming about it? Yes, Javier Aguirre was saying that among them, they are able to separate and compartmentalize.
But the truth is probably that for the rest of Mallorca fans, that's a very complicated thing. We know that today is a very important match. We know that we're in Mestalla, which is a historic stadium. Despite all of that, of course, to have a King's Cup final a week away, I mean, I include myself in this, makes us dream and keeps the dream alive of that King's Cup, which hopefully will end in a victory for the second time in our history. What we're going to do now is focus on two players who, as tradition goes, will not be breaking with tradition, are not going to be a starting liner on the starting lineup. We're going to compare Antonio Raillo and Mosquera from Valencia. Hay valores en los que Cristian Mosquera supera a Antonio Raillo, pero hay que tener en cuenta que el central del Valencia ha jugado 26 partidos y Antonio Raillo 18, debido principalmente a la... So recoveries there, Antonio Raillo 74 versus Mosquera 105. However, we do have to consider in these stats that Antonio Raillo missed several matches because of the fact he had that injury which put him out of the La Liga for several weeks. If we look at the battles won, we've got Antonio Raillo 114 versus 100, tackles 116 versus 22, and blocks 23 versus 10. However, Mosquera doing a very good job at the moment. He's a young player who's quickly risen through the ranks in Valencia. Otro jugador que íbamos a comparar es Samu Costa, que también parte desde el banquillo. Somebody I'm going to compare is Samu Costa, and we are going to bring his stats up next to Pepelu from Valencia team. As Llorent said before, a lot of the Valencia game moves past and through Pepelu, enabling a lot of the play that goes on for his team. Interceptions there, we've got Samu Costa on 30 and Pepelu just ahead on 33. If we look at the battles won, we've got 178 versus 151. But then if we look at goals scored, we've got Pepelu on 4 goals so far. He's the second top goal scorer for his team this season. Samu Costa, on the other hand, on 1 goal scored. And then if we go back to the assists, we've got 1 apiece again. So those are the stat comparisons for this match. And as we say, as we always do, neither of those players are actually starting today. However, we've managed to put them up against 2 Valencia players that are really, really making their mark on the team this year. However, if you think about it, we got 50% there because the 2 Valencia players are starting, but then those other 2 Mallorca players are not starting today. I mean, balance is key, I guess. So, James, 2 very, very important Valencia players there. Raillo, of course, Martin Valiant is not on today, and those 2 defenders were absolutely the blocking defense wall for Mallorca right now. However, the Mallorca defense without them still look pretty strong. Javier Aguirre has, of course, achieved something that is great, which is that he's got everybody switched on. All the available players are ready in case he needs them. Yeah, I mean, to keep the whole squad switched on is very, very important, because you know that if somebody that you depend on is not okay, you know that the other person's going to have their opportunity. You know, so people say somebody's bad luck is another person's opportunity, or another person's good luck. So 20 past 6 now, just 10 minutes until kickoff time of this 30th round of La Liga, Valencia versus Mallorca. Talking again about Mosquera there. Of course, got
Villamarici, another stat for you. 5th in La Liga on aerial battles won, on high battles won. Se le complicó la cosa, pero esta temporada sí que está mejor. Parece que los jóvenes se han asentado, parece que Rubén Baraja ha sabido inculcarles bien lo que quieren en el juego y están haciendo una gran temporada este Valencia. No, totalmente, y el Valencia siempre ha tenido una cantera muy buena. Siempre ha tenido jugadores de nivel y siempre va a sacar jugadores de mucho nivel. Ha conseguido mantener a esos jugadores, se han adaptado y bueno, también ya se conocen, entonces ya es un tiempo que llevan trabajando y saben que tienen un proyecto de futuro muy bueno. Cada vez queda menos para que arranque el partido. Vamos a irnos rapidísimo a una publicidad y volvemos enseguida. So as we've just got 10 minutes ago, we're going to go to a very quick ad break. Don't go anywhere. We'll be back with kickoff very soon. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Ya estamos aquí de nuevo, ya estamos rapidísimo. Estamos ya aquí donde Mestalla ya está teñida de fútbol, ya está preparadísima. Vamos, bueno, la temporada pasada el Mallorca ganó los dos partidos que tuvo ante el Valencia. El primer partido, Valencia 1, Mallorca 2. Y el segundo partido que se jugó aquí en casa, el Mallorca ganó por 1. So we are back live just before kickoff. However, important to mention, we did beat Valencia in both matches last season. We did draw against them in the first match this season. Let's take a look at that last match, which ended on Mallorca 1, Valencia 1. So we can see the first opportunity of Mallorca there. Do you remember this? I think you were here to commentate this match, right? So that was the first minute of the match. The ball that fell to Dani Rodriguez there with that pass from Antonio Sanchez. Valencia tried there with that amazing save from Rajkovic. Y el Mallorca, me acuerdo que fue uno de esos partidos donde tuvo muchísimas ocasiones, donde no solamente tuvo una. That was one of those matches where Mallorca had so many opportunities. You saw that one there from Abdon. Still in the first half an hour of the game there.
Valencia trying again there from pretty far away. Ya te digo, el Mallorca llevaba ganando desde casi toda la primera parte. Fue uno de esos partidos, me acuerdo que For Mallorca had been ahead for almost the whole first half. Hugo Duro también lo intentaba de muy lejos, o sea, el Valencia en el primer Hugo Duro there trying from pretty far away as well. Era de bastante lejos. Ya estaba bastante controlado el partido. Abriendo a la derecha y vemos ahí el remate de cabeza que terminó marcando el Valencia. Fue el empate y después el marcador ya no se movió, aunque el Mallorca lo siguió insistiendo. Ahí veíamos el cabezazo de Muriqui, cabezazo donde, bueno, el portero estaba muy bien situado y vemos constantes ocasiones del Mallorca que, te repetía, me acuerdo, marcharme a casa, exacto, marcharme a casa con ese sabor agridulce, ¿no? Porque el Mallorca lo había intentado. So of course a bit of a bittersweet ending there. Se terminó sacando ese empate, otra ocasión más del Mallorca y ocasiones que no es que Another chance for Mallorca, which of course it wasn't like they were shooting from outside the goal scoring area, but obviously there was a lot of effort there from Mamardashvili, the Valencia goalkeeper. Porque eran jugadas peligrosas. Una más esa sí que ya más flojita, directamente a las manos de Mamardashvili, y ahí Another bit of a soft one there, straight into the goalkeeper's hands, and there went the referee whistle. Lo habíamos comentado, James, y es que se terminó en un empate, pero en un empate con un sabor agridulce. So the kind of match that ended in a draw, but a bit of a bittersweet feeling. No, la verdad es que fue un partido And that does hurt, of course. Mucho más, sobre todo por el tema de las ocasiones. Esperemos que en este partido pues pueda llevarse los 3 puntos y intentar recuperar esos 2 que se dejó aquí en Somos. Vamos a repasar la clasificación del equipo, donde se encuentra el Valencia, donde se encuentra el Mallorca. Lo hemos repasado, pero lo vamos a ver ahí en pantalla. Vemos ahí los 10 primeros clasificados. En esos 10 primeros clasificados, So en el octavo you can see the top Valencia there in the first side of the leaderboard in the 8th position, and then you've got Mallorca on the second half there in 15th position. Y en la zona de descenso, Cádiz, Granada y Almería, esa zona donde el Mallorca está a 5 puntos, y hoy podría ser un poquito más, y ojalá lo sea así, ¿no, James? Esperemos que sí, cualquier punto es positivo y bueno, al fin y al cabo son las sensaciones que tú vayas a dejar, ¿no? Es importante sobre todo. Este es la clasificación, como veis, a 5 puntos el Mallorca se encuentra, el Valencia que está un poquito más arriba, pero bueno, vamos a seguir. So there you go, you've got your leaderboard there. But the match is now just about ready. I think the players are now on the grass. They're coming out of the locker room there in Mestalla. ¿Cómo está ese arranque ya de partido? Espectacular, está Mestalla, Llorens, todos bufandas al aire, con los acordes. So scarves in the air here in Mestalla as the 22 players step onto the grass. It's a spectacular atmosphere here. No sé si os cuesta que me escuchéis porque la verdad es que el ambiente. I think it's probably pretty difficult for you to hear me right now because in these type of big stadiums, big matches, it's definitely a difficult one. Ahí está pues el ambientazo, no ambientazo el que se está viviendo en Mestalla cuando los dos técnicos se han saludado ya, Damián, Rubén Baraja y Javier Aguirre. Pues mira, desde mi posición no lo he podido ver porque, claro, hay mucha gente por en medio ahora recogiendo pues otro tipo de material, pero imagino que sí, imagino que Javier Aguirre y el Pipo Baraja ya se habrán saludado. Ahora el Mallorca, que acaba de hacer la foto oficial ante los medios gráficos. En el otro lado del campo está el Valencia, que lo hace ahora mismo junto con su mascota. Y el Mallorca, que ahora mismo defenderá, bueno, mejor dicho, atacará
el fondo, donde en una esquinita muy arriba Mallorca, of course, will be attacking. There is one tiny corner of the stadium where the Mallorca fans will be today. Pues hoy será más complicado, porque aquí el ambiente del Valencia va a ser muy bueno en ese caso para el conjunto che. Justo acabamos de ver nada el saludo entre Rubén Baraja y Javier Aguirre en esta jornada 30 en Mestalla, el partido que va a arrancar. So the greeting there between Rubén Baraja and Javier Aguirre here in Mestalla. The referee who is now going to whistle the beginning of the match. Let's hope that today is not one of those matches that has to get decided by the referee in VAR. Esperando que se haga el sorteo, se saludan entre ellos, vemos la equipación totalmente roja, camiseta roja, pantalón rojo, totalmente rojo. Hoy el Red from head to toe today for Mallorca. Me gusta su uniforme. A ver, siempre clásico de blanquinegro, hay rojo y negro, pero está bonito. Este me gusta más, la verdad, también te lo digo, no me desagrada. Vamos a ver también en pantalla el 11 titular con los que salen los dos equipos. Si me lo pueden poner en una esquinita. So let's see if we can just bring up that starting lineup once again there. Gracias a mis compañeros. Este es el 11 titular que sale Javier Aguirre. So this is the starting lineup for Javier Aguirre today. So we've got Nacho Vidal as a defender on the right wing. Para el Mallorca y el 11 titular del Valencia. Vamos a verlo también, porque el partido estará a punto de arrancar en el círculo central, que ya está el Mallorca. Sergi Darder pisando la pelota. Saca ahora sí, arranca la jornada 30 de la Liga, arranca este Valencia. And there we go, there goes the whistle, and that is the beginning of this match here, Mallorca versus Valencia. The ball goes out. Back to the start for Valencia's goalkeeper, Mamardashvili. Ahí vemos la primera, ocasión, la primera internada del Mallorca por la derecha. Lo intentaba Larín y al final terminaba en nada. Larín giving it a go there. Recuperará el Mallorca en zona de medios, jugando. Mallorca recover halfway down the pitch. Playing on the right-hand side, Nacho Vidal. Girando Omar Mascarell, abriendo más a la izquierda se encuentra Copete con la pierna izquierda, la controla hacia atrás, combinando el Mallorca en su propio campo en zona defensiva, dando pasos, completando los primeros compases de partido. Muriqui, que intentaba recibir ese balón, termina saliendo por línea de banda. Goes out once again. Rubén Baraja has just taken a seat on his bench. El conjunto de Javier Aguirre, porque lo habíamos dicho, James, hoy, según lo que se puede hacer, te vas con un sabor de boca diferente. Por supuesto. Y más, la idea es competir, las sensaciones que puedas dejar al acabar el partido de cara al próximo partido que tengas, que es una final importante. Era Larín defendiendo el balón en línea de fondo. Thierry, que lo envía a saque de banda. Será el saque de banda a favor del Mallorca, del Real Club Deportivo Mallorca. And it's a throw-in in favour of Mallorca now. Real Mallorca, who shoots into Mamardashvili's hands directly. No problem for him. No lo termina de ver claro, jugando hacia atrás en zona defensiva. Mosquera abriendo para Chen. Chen para Fulquier. Fulquier otra vez para Chen. Jugando en zona defensiva. Todo esto está pasando donde el Valencia está defendiendo. Thierry, el largo. So Valencia is in the defence right now. Thierry, long ball for him. Roman Yarinchuk. Será el saque de banda para el Mallorca. Jaume Costa, que ya pide a sus compañeros que vengan a recibir. Jaume Costa, que vuelve a la que fue su casa.
Jaume Costa back in what was once his home stadium. En campo defensivo, haciendo task. Muriqui es importantísimo en ataque, pero también es importantísimo a la hora de defender, porque se mueve por todo el campo. Y trabaja mucho, Muriqui, trabaja mucho eso de ganar los vuelos aéreos y luego abarca mucho campo también. And of course, Valencia Mallorca is an expert at battling those high balls. That is exactly what he's famous for and what he trains for. Me animo a que podamos puntuar, me vale. Sí. Las sensaciones hoy más con que nada 0-1, perdón. Con un 0-1 me vale. 0-1. Damián, no sé si me escuchas. Sí, os escucho y justamente me he quitado el resultado. Iba a decir un 0-1. Bueno, es pero... que... porque nunca pensamos que va a haber más Well, de 3 goles. Today. 1-2. Well, I mean, I was going to go for a 1-0. I mean, I'll go for a 2-0 then. I mean, I don't think it's going to be a particularly high-scoring round. Okay, well, I will then. I'm going to go for a 3-0. Mallorca recovers there after a bit of a spurt. Important match, and as Valencia recovers now on the defence. Muriqui escorado a la izquierda, poniendo el balón para Omar Mascarell, Omar para Dardé para Omar. Al suelo se encuentra Jaume Costa, que se duele, sale a calentar, parece. On the ground, Jaume Costa. Así es, bajo Tony Lato with him. De Mestalla, un exfutbolista de la casa, un futbolista formado en el Valencia. Lots of applause there in Mestalla for Jaume Costa, who of course trained in Valencia for many, many years. Y que calienta precisamente por esa lesión de Jaume Costa. Ahora mismo no sé por qué zona se duele el lateral zurdo del Mallorca. Ahora se levanta, pero sí que parece que se ha llevado un golpe, no sé de quién. Creo que ahora mismo se toca la parte del cuello, la parte del rostro. Pero bueno, de mientras ahora saldrá Jaume Costa y por si acaso ya calienta Tony Lato. Ahí está, parece es Jaume Costa. Tony Lato is already warming up just in case. But yes, Jaume Costa there. That was some elbow that he received. Ha topado con Jaume Costa y ahí se han hecho daño los dos, pero creo que el que peor se ha parado, ha salido, ha sido Jaume Costa, que parece que se está reincorporando sin ningún problema bajo la atenta mirada de Javier Aguirre ahí de pie. Jaume Costa que sale fuera y el árbitro en unos instantes, Ortiz Arias, dará el sus para que vuelva a entrar. El balón que lo tiene el Mallorca, el juego que vuelve a estar en marcha. Ball back in Mallorca's possession. Gio en largo, buscando a la Playing on defence. Looking for Larin. Morlanes combinando para Copete, cruzando la línea divisoria, abriendo a la izquierda para Jaume Costa, que ya vuelve a estar aquí. Crossing the halfway line over to Jaume Costa. En zona de medios, Morlanes de nuevo, Costa pegadito a la línea. Morlanes once again over to Costa. Costa really, really close to the line. Neither Larin nor Mauricio is there on time. Un saque de banda pegadito al área de Mamardarvilis. Cuidado ahora. Y ya se ha sentado Tony Lato. Esto es buena noticia porque Jaume Costa puede continuar. Saca Costa, la va a poner desde línea de fondo. Atención, va a poner el pase raso. Jaume Costa going for a shot there. Let's see what happens. But recovery Mallorca from that ball. This could be their moment to race down. As Roman for Valencia opens up to the left-hand side. Recovery for Valencia now. Mallorca brings the ball back out as if the ball was lava. Really good control from Mauricio there. Both teams are doing very, very well. It looks like it's going to be a very balanced game today. They look like they're very up to the challenge. 4-4-2 formation for Valencia.
Mallorca trying on the right-hand side now with Nacho Vidal. Here's the second post. There's nobody there to receive that rebound. Falls to Morlanes now. Here's the second post again. Another rebound. Valencia ends up taking control. Who's going to keep it? It's Valencia. Rubén Baraja's team start to run. However, Mallorca's defense was perfectly placed then there to recover. Valencia could have gone there on the counter-attack. That was perfect. Mallorca came out very, very well there. Definitely eager to compete. Nastasic opening up to the left-hand side with Scobete. Opening up pretty narrow for Jaume Costa. Jaume Costa now ends up. But it's Valencia that brings it out. 8 minutes gone. And Mallorca are trying time after time. So we're here in atmosphere, Mestalla, Damian, and Mallorca wants to join and gatecrash it, right? Yes, what a great atmosphere, but that does not seem to be affecting Mallorca. They've come on today really, really brave, looking for the opposite goal. Pero como te digo, un Mallorca que al menos desde mi punto de vista, no sé qué opináis, pero ha salido valiente, ha salido pues a intentar llevar la... We're definitely seeing a brave and bold Mallorca team today. What do you think, James? Because I think that they are doing some great first almost 10 minutes. Yeah, really focused. You can tell they know how they want to play, how they want to go on the attack. So, forwards. Morlanes recovers from Mallorca, opening up to Jaume Costa, who hits the second post. Long ball now. So that's going to be a throw-in for Valencia now on the 10-minute mark. Se va notando, ¿no? Lo que va trabajando, salida de balón, de lado a lado, intentar buscar centro y aprovechar la altura y el juego aéreo con Muriqui y con Larin y tener siempre y ser ganadores de duelo, ganadores de segunda jugada. Si el Mallorca gana segundas jugadas, más probabilidades tiene de atacar. Y también hemos visto ahora esta ocasión donde Fulquier perdía el balón en zona de medios, donde le daba para... We've also just seen Fulquier miss their chance. We can see Mallorca putting the pressure on right now. Fulquier there messes that up and sends it into a throw-in again. Guillamon over to Thierry. Long ball now over to Fran Perez. Fran Perez doesn't quite finish. Over to Guillamon, over to Thierry. Valencia starting to move forwards from behind. Slowly but surely. 0-0 on the scoreboard at minute 11 of the match. Opening up to Thierry now. Over to Fran Perez. Back to Cenk. Back to the opposite side of the pitch now. To Mosquera for Valencia. Valencia can't seem to find the gaps. De un empujón, el árbitro ha terminado señalando falta sobre el Valencia, la falta sobre Hugo Guillamón. En el suelo que se duele, entrarán, parece, las asistencias. Y una falta que había sido de Sergi Darder, que es junto con Copete y Martín Vallen los únicos apercibidos de sanción. Si ven alguno de, bueno, iba a decir alguno de estos tres, pero Martín Vallen no está convocado, pero si ven a María Copete o Sergi Darder, los dos titulares se perderían el próximo partido ante el Real Madrid. Es decir, que nadie se asuste, no se perdería la final de Copa, se perdería el próximo partido liguero. However, if anybody gets sent off today, they would miss their next Liga match, which is against Real Madrid on the 13th of April, not the King's Cup final. So people can take a breather in that sense.
acuerdo. Pero lo que sí hay es que según qué tipos de expulsiones, no me digáis que... However, there are some sending offs. Please don't quiz me on that. I think because of certain aggressions. Si es en liga y es una, como digo, una expulsión por algo de agresión, me parece que podría contar como para la Copa, pero no estoy tampoco muy seguro. I think then it could potentially count towards the King's Cup. Thierry jugando en su propio campo, abriendo para Fran Pérez en zona de medios. Opening up to Fran Perez. Para Thierry, la pide Mosquera, ya la Fran Perez over to Thierry. Mosquera asking for the ball. Combinando en su propio campo. Chen presionando arriba el Mallorca en estos 13 y medio. Mallorca putting the pressure on, 13.5 minutes gone. Mamardashvili. Levanta la mano, pide disculpas. No, se ha lesionado, se ha lesionado y calienta ya Diego López, para el Valencia, el ucraniano. But no, that player is definitely injured because Diego Lopez is now already warming up for Valencia. Es que el gesto ha sido extraño porque parecía que el balón parecía que llegaba, pero lo ha dejado salir y digo, pedirá disculpas porque no ha podido llegar, pero se ha roto totalmente solo, Yes, I thought the player had actually just slipped and was going to apologise for not getting there in time, but no, that is a player in pain. Que ahora Diego López tendrá un trabajo de calentar y meterse en el partido, pues rapidísimo, casi sin tiempo. Pinchazo al y parece que va a entrar, parece que va a entrar Diego López porque se ha ido corriendo de nuevo al banquillo. Me ha parecido ver And it does look like Diego Lopez is going to be coming on now. Parece ser que ahora se va a producir el primer cambio del partido obligado en las filas del Valencia. Pues el primer cambio que va a llegar en el casi ya 15 de la primera parte después de esta lesión de Roman Yarenchuk, que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que se pueda recuperar lo antes posible. Y el jugador que se está preparando, como nos ha dicho nuestro compañero Damián, cuidado que puede llegar Larín, no llega el despeje de Mamardashvili. Y recupera el Valencia, el equipo Che. Mamardashvili is clear and Valencia recover. Halfway down the pitch, it's Mallorca now. Gio over to Nastasic. Nastasic looking where to go. And it looks like Roman may be coming back on. Damian, tell us what you can see from your perspective. Yes, the Ukrainian is back on. There's no changes at the moment. Diego Lopez has gone back to the bench. Then he'd gone back to warming up, and now he's gone back to the bench again. However, Roman has now he is asking for a change. He's crouched down, and Diego Lopez will be coming on. Pero a veces, si no puedes correr, vale más no entrar, porque, bueno, ahí vemos el jugador que por unos instantes parece que lo ha querido probar, o como dice James, no ha querido dejar a su equipo con un jugador menos, y ahí vemos el cambio. Se va con las manos en la cara. Es una de esas There goes the change. Roman with his hands on his face. It's one of those injuries that you're scared about. Y piensa que viene también no es un jugador que viene también con Ucrania ahora mismo y tal y cual, pero se nota, ¿no? El parón de selecciones acarrea también. Bueno, parón de selecciones que a la afición se nos hace largo, ¿no? Y creo que a los jugadores también, a lo mejor. No, y han sido compromisos en este caso para Yarenchuk y su selección ucrania de gran voltaje, de gran intensidad, porque se jugaban nada más y nada menos que el pase a la siguiente Eurocopa con 2 partidos, 2 eliminatorias a vida o muerte que logró superar el conjunto ucraniano. Pero sí, al final eso ha podido influir, ¿no? En la lesión de... Of course, Ukraine just through to their Euro Cup, but that will definitely have had an influence in Roman's physical stamina, of course. He was a starter in most of Valencia's recent matches, but now he is back to the bench. He's clearly those matches have clearly taken their toll on the Ukrainian player. Diego Lopez is now on the pitch.
ni Sergi Dardé. Vemos, o estaban en fuera de juego, parece. Ha querido jugar de primeras. Y al 17 continúa el empate en el marcador. El balón largo de Mamardashvili. Minute 17. The battle still going on in the stadium. Looking for Fran Perez. No, over to Copete now. Buscando el regate, buscando la velocidad. Hay que estar con un ojo encima y también arriba Hugo Duro, el goleador de el conjunto Che. Hacia atrás. Combinando el Mallorca desde detrás, poniendo la sala de máquinas, el laboratorio de Javier Aguirre. La pide Nastasic. Combina para Dominic Grave. Aguirre there working its magic. Dominic Grave. Ahora el Valencia ha tirado las líneas un poco más arriba, aprieta un poquito más arriba. Intentar no dejar salir a Mallorca tan fácil como en los primeros minutos. ¿Ves? Combinando Nastasic con el balón pegado a los pies. Poniendo el periscopio raso, el balón largo para Larín. Largo también el balón de Omar Mascarell para que corra Nacho Vidal, que no va a llegar. Long ball from Omar Mascarell. Estás jugando de memoria, pero no se entienden. Y al 19, como dice Jaime, ahora sí vemos al Valencia más estirado para arriba. Y sin dejar, pues, And as we come up to the 19th minute, we are seeing a Valencia pretty switched on. Que lo puede recuperar y lo recupera Omar Mascarell en 3/4 de campo. Va a volver a tener la oportunidad de tomar. Omar Mascarell recovers. El Valencia quien ha recuperado ha sido el mismísimo Hugo Duro. Parece que Hugo Duro has recovered for Valencia there. toque a toque, Thierry de espaldas a la portería lejana y recuperará a Larín. No, al final lo va a hacer Mosquera. Mosquera combinando, intentaba combinar, pero Larín con la presión alta. El trabajo incansable de Larín hace que el cuero... Larín trying to battle for that ball there. It ends up going out. And it's going to be a throw-in for Valencia in this 20th minute. Buscando a los hombres de arriba. Y combinando para Fulquier. Peter arriba. Es Fulquier cruzando la línea divisoria. Parece que va cojo Fulquier, ¿eh? Sí. O parecía... Había un momento que parecía que era otro pinchazo. And Fulquier actually looked like he was limping there. Hacia atrás. Abriendo para Thierry. Escorado más a la derecha, abriendo para Fran Pérez. Se desmarca Thierry. Fran Pérez que va a intentar el desmarque. Nada. Jugando el Valencia en 3/4 de campo. Ahora es para Mosquera. Mosquera en el círculo central. Over to Mosquera. Moving backwards. Se desmarca Thierry. No lo termina de claro. Applause in Mestalla. Henri, Fran Perez. Shoots from very far away. Almost 3/4 of the way down. Way off target from Fran Perez. Pero se ha querido animar el 23 de Valencia. Muy desviado, ¿eh? Sin peligro por ahora en la portería de Grave. Y ahora parece un poco aturdido Jaume Costa para el partido colegiado, haciendo un gesto de, digamos, de un golpe en la cabeza. Yo creo que the referee right now making a gesture as if to say that Jaume Costa has received a blow to the head. Tony Lato is now warming up and Javier Aguirre is just approaching Jaume Costa to encourage him. Será por el golpe, pero Damián, que se ha llevado a casi a los inicios del partido, ese golpe en el cuello, ¿o ha sido algo otro? Yo creo que sí, es verdad que no puedo ver ninguna repetición desde mi posición, pero a mí me parece que sí, porque es cierto que ahora en el último lanzamiento del Valencia no parece ser, al menos que yo me haya percatado en directo, que Jaume Costa se haya llevado un golpe. Por lo tanto, yo intuyo que es de esa jugada en los primeros minutos. Pues parece que sí, porque no ha habido ninguna repetición ni ha habido ninguna queja por ningún jugador. Jaume Costa hablando ahí con Tony Amor y los ayudantes de Javier Aguirre. Vemos que ahora
We can see Ortiz Arias now. Valencia are on the attack now. It's Fulquier on the left-hand side. Passes backwards, 3/4 of the way down the pitch. Going on the attack, they've got a chance there. Mallorca ends up clearing it. Scorbete just got to the ball there on the tip of his football boot. They were trying to attack down the middle there, Valencia, but Scorbete in the end stepped in to save the day. No, in fact, that's Nastasic watching it back. Ball for Mallorca. Great defense work from Nastasic. De todas maneras, el pase de Pepe Luau Duro era buenísimo, pero in any case, the pass from Pepelu to Hugo Duro was very, very good. But Nastasic and Scorbete there did a great job of holding them off and eventually clearing it towards the end. Valencia is, of course, trying to move forward. They're trying to attack. It's a pretty balanced match right now. Bastante buenos, el Valencia que por su parte que es el equipo que menos remates recibe y el Mallorca que es al cuarto. Valencia is one of the teams in La Liga who receive the least amount of rebounds. But Mallorca, of course, are the second team in La Liga who block the most rebounds. So those stats kind of match up to be a bit of a tough match. Right now, so far, no rebounds towards Dominic Graves' goal. Totalmente. El Mallorca es un equipo muy bien trabajado, al igual que el Valencia, y luego pues el Valencia intentar aprovechar esas contras, ¿no? Con la gente joven, jugadores rápidos, y es difícil pillarlos porque el Mallorca siempre está bien colocado. A lo largo de Dominic Graves al salto de Larín, recupera el Mallorca, Sergi Darder. Combinando hacia la derecha es Nacho Vidal, levantando el periscopio, combina otra vez para Sergi Darder. Nacho Vidal now looking where to go with this ball, passes over to Sergi Darder. A todas horas. Sigue combinando en largo, entre líneas, buscando a Larín, no lo consigue, recupera quién entre Vedal Muriqui. Playing between lines, looking for Larin. Muriqui and Darder recover. Morlanes retrasando el esférico, no lo termina de ver claro, va a abrir a la derecha, Escorado, Copete, termina controlando, la pica, larga para Jaume Costa, atención, el taconazo de Jaume, poniendo el cuero, es en la... Jaume Costa goes for a bit of a shot there. Ends up going slightly off target, even though Omar Mascarell tries there to save it towards the end. Hacia Larín y el balón que le termina cayendo a Omar Mascarell en la frontal del área, vemos ahí. A base de rechaces de una jugada enrevesada y el disparo que también hay que intentarlo, ¿no? Muy bien, el generar jugadas. And of course, we're always going to have to try and do something with those rebounds. El Valencia en el círculo central, le dura poco el balón, ahora silbado la falta. Valencia in the middle of the pitch. El árbitro que por ahora no ha tenido mucho trabajo y esperemos que sea así, es buena noticia cuando el árbitro no es protagonista del partido. Y la falta que sacará el Valencia en el círculo central. La va a jugar en corto. Valencia going to put the ball back in play in the middle of the pitch. End up losing the ball. Mallorca recover. Puede jugar en largo y lo hace para Nacho Vidal. Pegadito a la banda. Back to Gio González. Esperando que lleguen sus compañeros. Atacando por el medio, Omar Mascarell levantando el periscopio, jugando raso hacia la izquierda para Copete, de primera Copete para Jaume Costa que puede animarse el ataque, no lo ve claro hacia Copete. Low ball over to Copete, over to Jaume Costa, who could join the attack. He's not too sure about it though. La sala de máquinas en marcha, el conjunto de Javier Aguirre que lo intenta por la derecha, lo intenta por la izquierda, insistiendo en la portería de Mamardarbilis y seguro que va a llegar. Balón largo dentro del área.
No termina llegando Vedat Muriqui. Long ball inside the goal scoring area. Controla desde línea de fondo, la pone Vedat para Muriqui Costa. still Jaume Costa, combinando in danger. He con passes over to Jaume Mamardashvili. Costa. Mamardashvili, el disparo de Nacho Vidal directamente, que lo ha bloqueado Ends el up in guardameta Mamardashvili's español. possession. Esta última ocasión larga el pase centrado donde no ha llegado Vedat Muriqui, que se ha terminado tirando en plancha. Y luego la segunda opción, el Mallorca la ha tenido por doble. Jaume Costa combinando para Nacho Vidal y al final a las manos de Mamardashvili. Pues bueno, lo que veníamos hablando, ¿no? Las sensaciones son buenas, el Mallorca está llegando más, parece que llega con mucha más contundencia que el Valencia y parece que está cerca del gol. Por ahora el Mallorca 85% ante 84% del Valencia de pases completados. Peter, que se intenta Mallorca now just ahead of Valencia in passes completed. la defensa de el Mallorca viene el disparo. Termina saliendo fuera, ha bloqueado bien. Shot there from Penalti, ha señalado penalti. block from, Acaba de señalar penalti por manos, entiendo, de Omar Mascarell. and there's been a penalty whistled by the referee from apparently handball from Omar Mascarell. No lo es, eso es lo que interpreto. Omar Mascarell gesturing with his hands that he is fine and that nobody should worry because that's not the case. Y nada, todo el mundo, todos los futbolistas del Mallorca, que os digo, Omar Mascarell incluido, lógicamente, el protagonista de esa acción, que reclaman que ese penalti no lo es. All of the Mallorca players right now asking for that action to be reviewed on VAR, of course. Al principio, si hubiese sido la otra mano que la tenía... Sí, la tenía despegada, es así. Es así, pero... Pero la otra la tenía pegada en el pecho. Ojo, porque Ortiz Arias ahora mismo está pidiendo a los jugadores del Mallorca que salgan. Todos hacen el gesto de pecho, que le dan el pecho. El propio Aguirre, que sigue señalando que no lo es, signo del VAR, propio Toni Amor, Rajkovic, Mafeo, bastantes jugadores del Mallorca lo tendría que negando esa acción. No se tendría que revisar eso. Sí, y la va a ver. Lots of the... we are going to have a look on VAR. Omar Mascarell lo tiene pegado en el pecho. Bueno, amarilla Larin, eso sí, amarilla Larin, imagino que por protestar, pero la va a ver. Pero el canadiense que se lleva la amarilla, ahora Sergi Darder como que le pide calma a Larin, que no hacía falta. Yellow card for Kyle Larin. Sergi Darder now telling Kyle Larin to relax because that was not necessary. Pero hay que intentar controlar esto de las amarillas y... I know obviously it's a very intense experience and situation, but I think the players have to start to relax and control this kind of yellow cards. Hay veces que tienes que pensar con la cabeza porque mira, minuto 30, el partido es muy largo, ya te condiciona. Ahí está, la está viendo, la jugada revisada en el VAR. Y la está viendo también toda Mestalla ahora. Pepelu, mira, una imagen curiosa, se ha acercado casi a mi posición y creo que le pedía a la grada de detrás si era penalti, si la ha dado, hacía un gesto Pepelu con el balón en las manos y no lo es, lo anula el colegiado, me parece. And there we go, the referee has just disallowed the penalty. El colegiado que pide ahora el balón a Pepelu, efectivamente, va a sacar el Mallorca. Sí. Penalti anulado. Es que claro, el disparo de Diego López, es Diego López quien dispara y al final es lo que decimos, Omar Mascarell tiene la mano pegada en el pecho y no puede pitar nunca penalti. Es que no lo es. Acierta el colegiado, también acierta el VAR, Pulido, Santana, donde si hablábamos de que no tuvieran trabajo, pues han tenido trabajo y lo han sabido solucionar bien. Vemos el enfado de Mestalla como es normal, pero bueno, nada de penalti. So no penalty in sight in the end. Sale a calentar Samu Costa. Voy a ver si hay un futbolista, sobre todo en el medio campo del Mallorca, que esté afectado. Ahora mismo se acerca el colegiado y saca una roja, Saca una roja a algún miembro, creo yo, del banquillo del Mallorca. And the referee is now bringing out a red card for Paul Llorente, one of the technical staff in Mallorca, so he will have to exit. And yeah, so there's definitely a yellow card there. We can't see from our angle here right now.
bastante. Mira, ahora es... Pues fíjate, Omar parece ser que se va a ir, ¿eh? Por eso estaba calentando Samu Costa, que ya ha entrado en el banquillo, imagino que para cambiarse. Pues parece ser que vamos a tener otro cambio obligado. Se tira, ahora solo se sienta Omar Mascarell, por lo tanto parece ser que ahora se va a producir cambio en el Mallorca. Bueno, pues partido accidentado, y si antes de una final lo que queremos es tener a todos los jugadores disponibles, la cosa se está poniendo ahí, Jaume Costa medio tocado, esperemos que esté bien ya. Ahora vemos que es el turno de Omar Mascarell, que parece que se ha hecho daño. So it's Omar Mascarell now that looks like he is in pain. Y vamos a ver cómo termina eso de Omar Mascarell. Samu Costa calentando. Importante que todos los jugadores estén bien para la gran final. Totalmente. Of course, one of our priorities today is to make sure we reach the grand final of the King's Cup with most amount of players possible at peak fitness. Roman Yarenchuk, que se ha lesionado y ha tenido que salir Diego López, y también Jaume Costa, que se ha llevado, pues... Bueno, dime. Sí, no, ya está. Ahora entra Samu Costa, porque bueno, no. Samu Costa is now appears to be coming on. Lo había anunciado la megafonía, pero lo ha parado, ¿eh? No, sí. Ahora sí. Que Omar Mascarell se había ido por el otro lado. Ahora sí ya se produce el cambio en el Mallorca. Entra Samu Costa y se marcha Omar Mascarell. And there goes the change for Mallorca. Omar Mascarell is off and Samu Costa comes on. No sea nada grave. Y entrará Samu Costa en el terreno de juego. Entrará en Mestalla por dos cambios en una primera parte muy accidentada. Se marcha Omar Mascarell. Changes in a first half full of accidents and injuries. Let's see if we can reduce the drama end of this first half. Bueno, James, pasa factura. ¿Esto tiene algo que ver con el parón liguero, con el parón de selecciones o no? Es verdad que él no ha ido, pero parece que muchos jugadores abusan, ¿no?, de tantos minutos jugando. El cúmulo de partidos, pues las piernas pesan. Cuidado, era Hugo Duro quien intentaba partir con el balón. Hugo Duro there trying to move away with the ball, trying to do it as quickly as possible. Diego Lopez now. Si no llevas una racha, una carga de minutos y meterte en un partido de alta intensidad con lluvia. I mean, to try and get into such a high intensity match now in the rain as well. I mean, it's difficult. Vas al 100%. Es que con la lluvia el campo está más pesado. Al final, jugadores que llevan jugando muchísimo toda la temporada y abusan, ¿no? Al final, esa sobrecarga en las piernas, sí, todo cuenta. Viene a ser más que nada también, son muchos factores, no solo el tema del campo, sino también en las revoluciones, en cómo vas a cada jugada, la intensidad que pones tú en cada jugada, te levantas al suelo, saltas, te levantas al suelo, saltas, etc. It's also a very, very cut top. So people can hurt themselves as well by trying too suddenly to join really, really high intensity game. Mosquera jugando en su propia área, hacia atrás, hacia Mamar Darbilis enviando el balón a la derecha, recupera el Mallorca en zona de medios. Samu Costa. Mallorca recover now halfway up. A la derecha no Lee come onto the pitch. Estaba esperando a un compañero, ha jugado prácticamente de memoria, se ha equivocado y ya la tiene el Valencia jugando. There was a bit of a mistake there, but he passes it over to Valencia. A Hugo Duro y Diego López y también a Peter, que estaba arriba. Balón será para el Mallorca. Sergi Darder en zona de medios. Over to Sergi there half. Y abriendo a la derecha, ahora hacia la izquierda, circulando Anastasi. Opening out to the left-hand side. Jugando ras el balón hacia Vedán Muriqui en zona de medios. Rodeado de jugadores, abre a la izquierda para Jaume Costa hacia Samu Costa. Jaume Costa. Anastasi retrasando el balón, todo esto ahora mismo over to en zona defensiva. Copete controlando en largo, buscando a Jaume Costa. Looking for Jaume Costa.
perdiendo el balón, ahora la puede tener el Valencia, recupera muy bien Samu Costa, Loses tareas defensivas, pero el árbitro ha anulado Costa. Vemos imágenes ya de Omar en el banquillo, poniéndose las manos en la cara, preocupado. Y la tendrá el Valencia, Fulquier hacia atrás, para Chen para Mosquera. Fulquier over to Cenk now. Hacia Pepelu para Thierry en largo. Pepe over to Thierry, long ball from him. Ese balón, el Mallorca termina tocando el último, será el saque de banda que Thierry ha sacado rápido, sin perder ningún Throw in now for Thierry. Lose time wasting it all. Ahora momento donde el Valencia tiene el cuero. Ahí está Hugo Guillamón cambiando el juego hacia la izquierda. Fulquier que la baja perfectamente con la pierna derecha, combinando el largo. Llegará perfectamente la defensa mallorquinista, despejando el balón y recuperando otra vez Chen. Protegiendo el balón. Otro balón largo que Nastasic en tareas defensivas está de 10 y saca el balón a saque de banda. Bueno, momento donde el Valencia ahora está teniendo más la posesión y toca pues ahora sufrir un poco. Valencia is now edging towards more possession. The team with most possession. El ritmo y la intensidad, ha habido el tema del penalti, también ha bajado un poquito más la intensidad del partido, pero bueno. And I think with that, Valencia have managed to bring the intensity down in the match. Vedam Muriqi and Larin now trying and remain in possession of the ball. Back to Mamardashvili now. Mamardashvili, ball at his feet. Hugo Duro. Y será Fran Pérez, tampoco. Será Thierry quien va a poner el balón en el suelo. En largo. It's Thierry who's going to start play again. He's looking for Diego Lopez. Arriba Diego López y Hugo Guillamón, que han afrontado bien el cambio de Roman Yarenchuk. Pues Diego López ha entrado concentradísimo. Vedam Muriqi avanzando, sorteando rivales. Presionado por 3 jugadores, le terminan haciendo falta. Una falta escorada a la izquierda. Estamos ya en el 40. En el 40 de partido y siguen pasando. Y sigue el empate en Mestalla ante 2 rivales que se tienen mucho respeto y sobre todo en tareas defensivas. Están muy bien los Lots of respect, especially on the defense. Hace tiempo que ahora que el Mallorca no se acerca a la portería de Mamardashvili. Vamos a ver si será Sergi Darder, un cuero muy escorado a la izquierda. Sergi Darder que la pone dentro del área. Darder now. No termina tocando nadie. Parece que el último, y no voy mal equivocado, ha sido un jugador del conjunto Che. Y será el córner en el 41. El córner sacado por el mago de Artà, que coloca el balón en el banderín con mimo. Lástima que no esté Raillo para rematar ese balón hoy, pero hay otros, Unfortunately, Raillo is not on the pitch for certain rebounds today, but Vedam Muriqi is. No llega nadie. Recupera Morlanes, que termina reventando el cuero. Y él terminará saliendo y será el saque de banda para el conjunto. And it's now going to be a throw-in for Valencia. Sin descanso, El entrenador del Mallorca ahora vemos que pierde el cuero el conjunto valencianista y la volverá a tener el Mallorca. Venga, hay que tener al menos back to possession. Mallorca now. We've got a chance at least before we go to half time. No habrá mucho, ¿no, James? Bueno, prácticamente 1 o 2 minutos. Con los parones a lo bueno, mejor, también es verdad, Con los parones a lo mejor puede añadir 3 minutitos o algo, pero eso ya de que marquen uno tendría que haber sido el partido muy limpio, ¿no? Sin apenas parón. Damián, apuestas por 5 minutos después de ese parón, todos esos parones que ha habido, más la revisión de VAR.
Pues no me extrañaría, ¿eh? Por los balones por lesiones, por la de Jaume Costa al principio, por el penalti. Yo veo perfectamente 5 minutos, sí. Pues en nada vamos a salir de dudas. And possibly we will be having about 5 minutes of extra time added. Recupera Fulquier. Fulquier puede jugar en largo, la pide Peter. La va a tener el Valencia. Cuidadito, hay que estar atento. Llega bien Gio, protegiendo bien. We've got to keep an eye on what's happening. El cuero que termina en Gio. Gio que la pone para Samu. Samu que lo envía largo. Se quita Over to Samu Costa. Parece que en el despeje le ha dado a Fulquier. En el suelo el jugador valencianista. Vemos ahí a Gio tapando, que tapaba cualquier línea defensiva. Parece que se ha hecho daño Fulquier ahí en la disputa con Samu Costa. Está ya viviendo el partido con máxima intensidad. Really high intensity here in the stadium. Guillamon, not so sure there. Fulquier now. La baja perfectamente Vedán Muriqui en zona de medios. Combinando en el círculo central, abriendo a la izquierda para Jaume Costa, que lo controla bien con el pecho. Opening up to the left-hand side with Jaume Costa. Pero eso no hará que no llegue. Al final no ha podido llegar Morlanes. Recupera el Valencia. Thierry, back to the start for Valencia. Thierry going for a long ball, going past the halfway mark. Over to the left-hand side with Fulquier. Cambiando el juego de la izquierda a la derecha para Thierry. Thierry que la baja, levantando el periscopio. Fran Pérez intentará el 1 contra 1. Sigue Fran Pérez junto a Jaume Costa. El balón dentro del área que se pasea la... Fran Pérez over to Jaume Costa. Ends up clearing it, but it's back to Valencia's possession. Guillamon shoots way Dominic Graves' goal. And there's 6 minutes of extra time added. Vemos ahí la última ocasión del Valencia que se ha animado casi desde 3/4 de campo. Ha terminado en nada. Y primera parte, James, donde el Valencia puede ser que en este último tramo de partido haya tenido más la posesión de balón, pero sin crear peligro a la portería de Dominic Grave. No, totalmente. Al menos los últimos minutos es verdad que por empuje, pues el Valencia jugando en casa es verdad que pues ha intentado llevar un poquito más los últimos minutos el peso del partido, pero no ha generado mucho peligro, por no decir ninguno, al conjunto bermellón, pero el Mallorca también lo ha intentado un poco más, pero también la misma dinámica que el Valencia, un partido intenso, duro y difícil. Damián, primera parte, ¿qué nota le pones al Mallorca? Pues buena nota, ¿eh? Buena nota. So what do you think of Mallorca's performance in this first half? I'm really impressed with them. I think Mestalla is such a complicated stadium. Pero no podemos decir que haya sido superior el conjunto Che. Es cierto que el Mallorca tampoco ha tenido ocasiones claras. Está siendo un partido muy parejo y eso en Valencia es para destacar, ¿no? Por lo tanto, yo le pondría buena nota al partido de los de Aguirre. Pues aquí estamos de acuerdo. So yeah, they would get top marks for me for the performance today. Después de esta primera parte, donde insistimos, el Valencia ha tenido a lo mejor estos últimos minutos más posesión de balón, pero sin crear peligro a la portería de Dominic Grave. Pues los disparos casi de 3/4 de campo frontal del área, pero que muy lejanos de la portería que protege Dominic Grave. Cuando juega ahora en largo, buscando a los hombres de arriba, a ver si en estos últimos minutos puede tener una el Mallorca y puede marcar ese gol psicológico. Let's see if Mallorca have the opportunity to score now. Sergi they're tearing down the middle. Over to Jaume Costa now. Low pass to Darder into the goal scoring area. Valencia's defense recovers very well. They want to have a last opportunity, or one of the last chances in the first half anyway. On the left hand side now, Fran Pérez. At the top, Samu Costa.
Fran Perez racing down. Prácticamente se ha encontrado una pared llamada Samu Costa. Basically, the Valencian defense running into Valencia's offense, running into a barrier named Samu Costa. Esa banda donde se está situado Fran Pérez. Nos iremos hasta el 51. We're going up to minute 51. We're already on minute 48. Mallorca playing in defense. Gio Gonzalez tries to pass over that Marishi. Opens up to the left-hand side to Jaume Costa. Trying to dribble over to Manu Morlanes. Back to Jaume Costa once again, over to Darder. Darder to Jaume. Thierry intercepts. Possession back to Valencia. Loses the ball. Back to Valencia again, though. They lose it again. No, but they're still in it. Trying to race down the pitch now on the right-hand side. Fran Perez. Good defense work from Mallorca once again. Very solid. Last chance there from Fran Perez on the right-hand side. Fulquier passing over to Cenk. Over to Thierry. Pressure from Morlanes. Morlanes complaining about a blow to the face. And there's the medical team coming on, actually, because Manu Morlanes is in pain. After that, he's back on his feet. But no, actually, the medical team is not coming on in the end, but they were ready to do so. Ortiz Arias right now choosing to not intervene there. I think that was Thierry of that blow to the face. Do you agree with this as a footballer or not? That like minimum contact rule, or would you allow for a bit more? Well, I think the referee needs to be really close to see those kind of actions. Sometimes it's a graze and you can yell about it and throw yourself on the floor, and everything gets really magnified, and I think that's the easy foul. It's true, though, that sometimes it's a really clear foul, especially when it's striker versus midfielder, Other times it's kind of more neutral. Yeah, I think last season, it seemed like anything that happened in a match was a penalty. And I feel like sometimes we do need to think about that a bit more. Porque si tú lo ves en la repetición, el impacto parece porque está a cámara lenta y parece increíble tal, y a lo mejor no ha sido para tanto, pero bueno, es difícil. And the referee, who does not want play to continue anymore, there goes the whistle. Fulquier was in possession, and there goes the whistle for half-time here in Mestalla. Damian, the players are now coming off the pitch. Yes, as both squads enter the locker room. Not much happening in the stadium right now. The rain is still falling in Mestalla so far. Has varied in intensity throughout these 51 minutes, in fact. However, the grass will definitely be wet for this second half. So it's half-time in this 30th round of La Liga. Valencia 0, Mallorca 0. We're going to go to a break. We'll be back with you very soon.
Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Grupo Escribano. Somos especialistas en reformas y fachadas. Financia ahora el 100% y paga en 12 meses sin intereses. Para importes desde 200 euros hasta 200.000 euros. 0% TAE. Grupo Escribano. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. Air Europa, cada detalle cuenta. El temps que ens ha tocat viure és la meva vida. I ara sé com la vull viure. Aquí, ara i així. Ya estamos de nuevo, pausa de esas rápidas, pausa para calentar un poquito más la voz, para respirar un poco, para tomar un poquito de aire, porque nos queda una segunda parte que va a ser decisiva en Mestalla. Delante de este empate, Valencia 0, Mallorca 0, vamos a contar un poquito lo que ha sido la primera parte con la ayuda de Damián. Damián, estadísticas, ¿cómo has visto esta primera parte? Tú que eres nuestro hombre allí infiltrado en Mestalla. Pues bien, lo que comentaba en los últimos compases de la primera mitad. Yo creo que el Mallorca ha estado bien posicionado en el terreno de juego, ha salido muy valiente, sobre todo, digamos, en la primera mitad del primer tiempo. Y es verdad que ha acabado mejor el Valencia, seguramente a raíz de, bueno, un poco antes de la acción del penalti señalado que al final anuló el VAR, pero bueno, yo lo que decía, al final esto es un estadio muy complicado, donde el Valencia únicamente ha perdido
3 partidos donde se ha dejado muy pocos puntos. Por lo tanto, salir vivos de esta primera mitad con buena imagen, yo creo que son noticias positivas. Y aparte, también lo que es positivo es que no hayamos tenido noticias de Dominic Grave. Así que, bueno, de momento bien. Cuando, por cierto, te cuento, Llorens, que hay un hombre calentando especialmente en el Mallorca, que es Don Prats, está con Miquel Artigues, el preparador físico del club. Y es el Dimoni tal que está calentando con especial intensidad, mientras el resto de suplentes pues pelotea y da pases entre sí. Cuando ahora escucháis música, imagino, porque es la banda musical de Mestalla. Perdonadme si hay algún seguidor valencianista que nos escucha. No sé el nombre exactamente de la banda o de la orquesta, pero bueno, es bastante típica aquí en Mestalla. Y ahora ha salido a tocar en este descanso, pese a la lluvia, porque ahora ha empezado a caer de nuevo con intensidad por aquí en Valencia. Pues este es el análisis de nuestro compañero Damián, que le ha gustado esta primera parte, que le ha gustado lo que ha visto. A mí, para ser también, me ha gustado, James. ¿Y tu opinión? We are back live, still in half time. Pretty impressed with Mallorca's performance in this first half. What did you think, James? I'm pretty happy with them too. ¿Cómo se dice? Ha tenido la posesión de balón nada más empezar el partido, buenas sensaciones, ganando duelos individuales, despejes del Valencia volviendo a ganar los duelos. Habían enfocado muy bien el planteamiento del partido, era muy bueno, es verdad que Valencia They've definitely put the focus on very well on the match. Ha intentado presionar más la salida de balón del Mallorca. A partir de ahí They've really tried to pressure from Mallorca. El tema de cuando han llegado, sobre todo los parones, esos parones de VAR por el penalti y la lesión de Omar Mascarell, creo que ahí es cuando el Mallorca pues ha conseguido que el balón del partido haya bajado de intensidad, y es cuando el Valencia ha vuelto a arrancar y ha terminado el partido pues con más posesión de balón y llegando un poco. And I think obviously Valencia did end the first half with quite a lot of possession, but still not particularly dangerous for Mallorca. So a couple of changes in the first half. Anything you expect to change for the second half? Would you change anything? I think if it's not broken, don't fix it. I mean, vas también con un poquito de la mente pensando en la final, porque también lo importante es puntuar. I think one eye is obviously always going to be on the King's Cup final right now. I think that's understandable. I think if you were lagging behind, then obviously you'd have to take some more risks. And the rest that you've given to certain players, you're going to have to bring them on next week. You know, Sam Costa, for example, will need to play next week too. I'm pretty sure it wasn't in Javier Aguirre's plans for him to play today. I mean, the whole idea for today is to compete and to play. You know, you can play really badly and still win the match. So do you think that the final, I mean, it's impossible not to talk about the King's Cup final because that's the next match next weekend. It goes so hand in hand with the team. Javier Aguirre says that the players are only talking about La Liga. And I mean, do you think that today's match, do you think that the feeling is what will happen on Saturday? I mean, you've been in a lot of them. I don't think so, but what do you think? Not right now, no. I mean, while they're playing this match, they are literally thinking about this match and not next week's. It is true that throughout the week, aunque no quieras, entrenas sí, el Valencia sí, preparas el partido contra Valencia, preparas los entrenamientos contra Valencia, pero en tu cabeza tú llegas a tu casa you're preparing your training against Valencia. También poco a poco, final de la Copa. I think slowly but surely, you know, yeah, then you're talking about the Seville and the King's Cup final. Ya tienes una parte del cerebro que cada 2 por 3 por lo que sea. And yeah, of course, there's a part of your brain that is always going to think about the final. Yeah, it's like Mallorca's
day, this season, right? And of course, we know that the most important thing is for us to remember that. Then there's that huge date that, the team needs to enjoy that as well and recognize how important it is. Damian, what do you think about this? Do you agree with us? Do you think that today's result can influence on the final? Or do you think whatever happens today, we'll know how to ignore that and focus then on Seville? Damian clearly doesn't dare answer the question there. Yeah, sorry, I just lost you there for just a second. Yeah, I think in the case of getting something positive today, it will definitely influence and affect the team's mentality in a positive way for the preparation for the next match. At the end of the day, it's like a La Liga match next week, and if you have a win the previous week, then it's always going to affect you in a positive way. However, I think if they lose, but we get positive things out of the match today, that doesn't mean that a defeat should negatively affect the team's mentality. Totalmente, hay que estar orgullosos de cómo ha salido el Mallorca en esta primera parte en Mestalla. Recordar también que los últimos partidos de Liga jugados, tanto del Mallorca como del Valencia, el Mallorca lleva de los últimos 5 partidos 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. En cambio, el Valencia solo lleva de los últimos 5 partidos Valencia in the last 5 matches has had 1 victory, 2 draws and 2 defeats. Que llegan no llega del todo bien a ese partido, aunque hay que insistir también y hay que volver que no pierde en Mestalla desde la jornada 7, ya lo hemos dicho antes, desde ese Valencia 0, Real Sociedad 1. Un equipo que en casa está siendo muy pero que muy sólido y en casa, como hemos a very solid Valencia at home. Real Madrid, donde sacó un empate, ni tampoco el Barcelona. Madrid drew here, Barcelona didn't win here either. The big teams find it really tough to win here. La pregunta a ti primero, James, y así Damián puede pensársela. Está claro que hay que ir a por la victoria, hay que ir a ganar, pero un empate tampoco estaría del todo mal viendo cómo está la cosa, ¿no? No, por supuesto que no, es lo que he dicho, que un empate es bueno. Al fin y al cabo ya sabes que Cádiz ha ganado, sabes que ganas un punto, ya no son 5, son 6. Of course, that if you get a point, then that is 6 points away from the relegation zone. 3 points, of course, really, really does put some distance between us. ¿Cómo acabes el partido? ¿Cuáles son las sensaciones? Hemos jugado muy bien, el estilo de juego cada vez está mucho más marcado y lo tenemos mucho más automatizado. Esa sensación es luego la que te da para afrontar el siguiente partido de Liga o de Copa o lo que tú tengas. Es decir, siempre funciona igual. Pues parece, Damián, que salen ya los jugadores. ¿Hay cambios o no? Parece que hay cambio, ¿no? Así es, han saltado al terreno de juego 10 de los 11 futbolistas titulares. Quien se ha quedado en el vestuario. So 10 out of the 11 starters are now back on the pitch. Kyle Larin is off though, and Abdon Pratt is on. So that is the second change for Mallorca in this match. Omar Mascarell was the first change because he was injured in favour of Samuel Costa. One change. One change for Valencia as well. Diego Lopez coming on for Roman. Just about to begin the second half here in Mestalla. Una segunda parte que está todo por decidir. El empate, Valencia 0, Mallorca 0, jornada 30. Ahora sí, arranca Silva, el árbitro. Arranca la segunda parte, todo por decidir en Mestalla. Ahora sí se terminó todo. So everything to play for in Mestalla. Con un empate. Vamos a ver el primer balón.
Quiere ser directo de Valencia, es Fulquier. Fulquier atacando por la izquierda, sigue Fulquier now attacking on the right-hand side. Looking for somebody at the back. Mosquera now. Samuel Costa over to Vedat Marici. Back to Dominic Grave, opening up to Gio Gonzalez. Gio makes a mistake there. Back to Fulquier. Over to Guillamon. Fran Perez now into the goal-scoring area. Shoots. And it goes out. And then at 45.5 of the match. That was the first real close call for Valencia. Que si no voy equivocado y no me fallan las cuentas, ha sido el último jugador que lo ha intentado. Y el balón que se ha terminado marchando fuera. Ojo que el Valencia ha salido con, como se suele decir aquí en Mallorca, el cuchillo entre los dientes. Peter, perdona, que recupera, la va a poner. Sigue Peter. Peter intenta atacar. Intentaba recuperar Hugo Guillamón. Peter now trying to go on the attack. La defensa ha habido falta. Y ojito porque el partido ha empezado totalmente diferente. Si la primera parte había empezado el Mallorca atacando directos a la portería de Mamardashvili, esta segunda parte ha sido Mamardashvili quien está arrancando, atacando. Now actually putting pressure on, or trying to at least. Con un poquito de más intensidad que el Mallorca y ha ganado esos duelos, ¿no? Se pasa atrás el despeje de Gio, darle la segunda jugada. Pero bueno, igualmente ha salido más incisivo que la primera parte. Va a tocar sufrir ahora este ratito, pero estamos acostumbrados, lo vamos a hacer. Vamos entre palos, Dominic Grave. Barrera de jugadores, de muchos jugadores del Mallorca. 5, incluso uno tirado al suelo, que es Manu Morlanes. El disparo de Pepelu. Shot from Pepelu now for Valencia. En el 47 de partido. Parece que va a ser Pepelu. Pepelu que dispara a las manos otra vez de Dominic Grave. Peter que lo intenta en el segundo tiempo. El balón dentro del área. Pepelu El disparo lo termina bloqueando la defensa del Mallorca. Sigue teniendo el conjunto de Rubén Baraja desde zona de medios. La va a poner Graves hand dentro de la in olla. possession. El Mallorca que se va a quitar el peligro de encima. Vamos, hay que hacerlo. Mallorca trying to remove danger from the situation. They do manage to clear it in the end. Ya tuvo una Pepelu que le sacó Rajkovic, que hemos visto en la previa. Ha sido peligroso esa. El fallo garrafal creo que ha sido de Peter, el rechace, Sí, la puerta vacía. En segundo tiempo lo ha tenido Peter. El disparo desde esa falta de Pepelu que Dominic Grave la ha sacado volando con el guante. Ahí vemos la repetición. Y el balón que le ha caído a Peter, que el rechace no lo ha sabido aprovechar. Otra vez, Sí. Se había cantado el gol aquí en Mestalla, Estaba muy cerca de llegar el 1-0, pero providencial tanto Grave en primera instancia. Y Jaume Costa creo que ha sido el que la ha despejado en el rechace, ¿puede ser? Si no voy equivocado, Gio, ¿no? Gio, vale. Sí, el segundo ha sido, creo, si no voy equivocado, Gio, Sí, pues ya os digo, sobre todo en el chute, en el lanzamiento de falta, se ha cantado, bueno, Mestalla ya veía gol, pero gran intervención de Dominic Grave cuando en estos momentos han saltado a calentar 3 futbolistas de Valencia y Mallorca. En el caso del conjunto bermellón son Radonjic, Toni Lato y Antonio Sánchez. Radonjic, Toni Lato and Antonio Sanchez currently warming up for Mallorca right now. La segunda parte ya ha efectuado un cambio, se ha quedado en el vestuario Larin, y ha entrado Abdon Prats. Artimoni d'Artaca ya está. Anas terreny de joc. Abdon for second. Dominando para Cenk. Cenk más hacia atrás para And kick. El balón en el pie de Mamardashvili. Avanzando. La pedía Hugo Guillamón. Revienta el cuero largo. El cuero que le cae en zona de medios. Avanza el Valencia. Poniendo ahí a la izquierda donde se encontraba Peter. Recupera otra vez el conjunto Che. Puede poner el centro que lo termina bloqueando. El saque de banda, que será Thierry quien va a sacar de banda en el 50 de partido. Thierry. And it's Thierry who's going to go for a throw in. Fran Perez asking to receive. De espaldas a portería, la termina robando el Mallorca. Largo
Mallorca steal, long ball, looking for Vedat Marici. Valencia's goalkeeper now, they're on the defense. Nacho Vidal now. Peter, but intercepted by Darder. Pretty weak pass from Darder there, permitting Valencia to go back into possession. And that's going to fall to Fulquier now. Sigue el empate en Mestalla, 0-0 en el marcador. Es Thierry quien se va con el cuero. Dentro del área el disparo, nada. Bloca el Mallorca. Lo intenta mucho, sobre todo por la derecha el Valencia. Lo está intentando, está insistiendo. Valencia really trying right now on the right-hand side. Está atacando mucho más y dando un poquito más peligro a la portería del Mallorca. Fulquier que cambia el juego totalmente por la derecha, que en esta segunda parte es un instante. Esa banda derecha donde está Fran Pérez y Diego López. También Thierry. Ahora por la izquierda. Pepelu. No lo termina de ver claro. Hacia atrás. Cheng para Pepelu. Cheng over to Pepelu. Not quite sure. Para Fran. Mirando Thierry, el taconazo no termina de salirle. ¿Quién se queda el balón dentro del área del Mallorca. Escopete quien se gira sobre su propio cuerpo y buscando algún hombre de arriba para que salgan. Ahí está Copete donde la ha robado. Looking for somebody else. There, Copete. Mallorca tiene que intentar ahora darle un poquito de calma. Mallorca need to bring the rhythm down and bring the speed down, especially for Valencia. Pues como al revés, ¿no? Como le pasó al Mallorca, que el Mallorca salió muy bien y los parones generaron la bajada de intensidad. Vemos ahora la recuperación de Copete. Recovery from Copete there. Ha robado perfectamente el cuero a Fran Pérez. Nacho Vidal, escorado a la derecha, avanzando, pisando 3/4 de campo. Nacho Vidal, 3/4 of the way up the pitch. Gio Gonzalez. Abriendo a la izquierda, Copete, levantando el periscopio, cruzando la línea divisoria, va a poner el balón largo, lo pone largo. Going past the divisory line, the halfway mark. Termina saliendo y será el saque de banda donde Fulquier quiere sacar rápidamente. Ends to a throw-in where Fulquier wants to be very quick. Mestalla still encouraging, still cheering. The local team excited to see a goal, but so are we. From our side, of course, we would love a goal that is capable of silencing Mestalla right now. La pide Hugo Guillamón, recibe en el círculo central. Fran Pérez para Hugo Guillamón, termina resbalando, recupera el Mallorca, ahora puede tener la suya, sigue avanzando con el balón, con el cuero entre los pies. Muriqui, escorado a la derecha, Vedat. Intentaba combinar Marici now, Vedat Marici. González que se desmarcaba, al final termina enviando el balón Cheng a saque de banda. Cenk sends it into a throw-in. A ver si en una de esas el Mallorca la puede tener. Gio hacia atrás para Nastasic. Nastasic de primeras para Copete. A la presión de Fran Pérez. Copete se deshace bien del jugador. Nastasic. El largo para Sergi Darder. Girándose, abriendo a la derecha para Nacho Vidal. Se desmarca Darder. La pisa. Nacho que la... Darder losing his marker there. Very well, very good from him. No llega nadie, sí. El cuero que la va a poner para Nacho. No llega nadie. Atención, Muriqui. Nacho now, Marici. Y parece que se ha hecho daño. No sé si la jugada es válida o no es válida.
La buena combinación de Nacho Vidal picando el balón sobre el jugador del Valencia. Good work from Nacho Vidal there against the Valencia player. Just pass it over to Sergi Darder. Era Jaume Costa quien estaba. Y el Mallorca, que debe tener muy en cuenta estas situaciones, ahora ha generado ya un susto importante, porque el Valencia ha encajado 18 goles en esta temporada tras un centro lateral, ¿eh? Son más del 50%, más de la mitad de los goles que ha recibido. En este sentido, el Mallorca ha marcado 15 goles, tras centro lateral, la mayoría 10 desde el sector diestro, ¿no? Por cómo nació precisamente esta jugada. Por lo tanto, una baza que debe tener muy en cuenta el Mallorca y que seguramente habrán estudiado tanto Aguirre como su cuerpo técnico. Digo que en el primer centro estaba Muriqui y también Jaume Costa en el segundo palo, Sí. que sí, que creo que hubiera sido más peligroso si hubiera llegado, si se le hubiera caído a Jaume Costa. Sí, pienso que sí. Estaba claro, dentro, estaba detrás, claro, pero bueno, delante de un hombre como Dan Muriqui, cuando le viene un balón, la intención es llegar. Es difícil y normalmente Muriqui siempre va a ganar el duelo aéreo. El Valencia jugando desde zona defensiva, combinando el largo que le llega a Fulquier. En zona de medios, otra vez Fulquier. Hacia atrás. Fulquier now. Para Mosquera. Back to Mosquera. Cuidando el balón, ahora vemos 42.507 aficionados llenando Mestalla. Y sigue avanzando, el Valencia con el cuero, pero sin meterle. Valencia now keeping track and keeping control, however, not creating much danger for Dominic Graves' goal. La nota que ya lo ha demostrado en Copa, Dominic Graves, que es un portero de esos que se puede estar totalmente tranquilo. Estamos tranquilos con Rajkovic, pero también cuando entra Graves nos da la misma tranquilidad. We're of course always very, very calm with having Rajkovic as our goalkeeper, but Dominic Grave really does transmit the same kind of calm. Ball falls for Thierry. Dominic Grave, que además es un hombre alto y por altura creo que le van a ganar pocos, Samu Costa, vamos a ver si en una de estas el Mallorca puede tener un poco de balón, puede tener un poco el cuero y puede encerrar un poquito al Valencia en su propia área, que creo que ahora es un poco lo que necesita, tener balón, tener posesión en campo contrario, en zona atacante el Mallorca, y encerrar un poquito el Valencia en su propio campo. Sobre todo ahora que el Valencia aprieta un poco más, intentar tener posiciones más largas, hacer el juego más lento, ¿sabes? Intentar cortarles un poco el ritmo que llevan, pero también en lo que hablábamos al principio de partido, es un equipo joven que va a estar prácticamente pues 80 y largos minutos con una intensidad bastante alta. El saque de banda que va a poner Peter. Vemos ahí la última ocasión donde Dominic Grave ha atrapado sin ningún problema. Dominic Graves saves again very easily. Que hoy está de 10. Bueno, hoy y siempre, sin dar opción al Valencia por ahora. Se quejaba ahora, o se queja ahora Hugo Duro a Ortiz Arias, hablando con él. Alguna cosilla estará comentando con el árbitro del partido. Vemos otra vez ahora la estirada de Dominic Grave y el rechace que le ha caído a Peter, donde no ha podido rematar bien. The rebound falls to Peter. Esas ocasiones de las que a muchos nos encantaría tener. Mira qué bien que lo hace el Mallorca, la deja atrás para Vedan Muriqui, el disparo. Really good work from Mallorca, now leaving it for Vedan Muriqui, who shoots. Valencia's defense gets in there to clear it. Long ball there where Dominic Grave is looking for Jaume Costa. Jaume Costa passed over to Muriqi, and Mallorca are back in possession. You can see Jaume Costa beating Thierry right now.
esa oportunidad en el minuto 60 de partido. Sigue pasando y sigue corriendo el crono. Y sigue el empate en el marcador. Escopete ahora levantando el periscopio. Sigue avanzando con el balón pegado en los pies. No se le escapa, largo para Samu Costa. Se lo deja atrás. Recupera bien la defensa del Valencia. Creo que no había fuera de juego. Y era una ocasión clara de estas, ¿eh? Van a entrar Javi Guerra y Jesús Vázquez en el Valencia. Se preparan doble cambio. En el Mallorca siguen calentando Toni Lata. Preparing a double change for Valencia now, and the 3 Mallorca players are still warming up on Mallorca's ranks. Para hacer un cambio. Y ahora está el solo Damián. ¿Qué le ha pasado a Copete? Si no voy equivocado, si no... Pues me pillas ahí, porque yo lo veo bien. Ahora el central andaluz del Mallorca. Ahora ha sido antes el empujón con Hugo Duro, que se las están teniendo durante toda la segunda parte. Hugo Duro in possession. He has been throughout the pretty much the whole of the second half. Lots of battling between him and Copete. A la izquierda. Le caerá otra vez al Mallorca, que la va a controlar Samu Costa. La va a poner para Nacho Vidal. Nacho Vidal intentaba combinar con los hombres de arriba. No llega, recupera bien en zona de medios. Cambia el juego Morlanes hacia la izquierda, donde está Jaume Costa. Se le termina escapando el balón. Y el cuero para el conjunto de para Rubén Baraja. Estaba viendo a Javier Aguirre, que no para en todo el partido. Está totalmente de pie, dando indicaciones, no para en ningún momento. Con máxima intensidad. Ya conocemos al técnico mexicano, que vive los partidos con toda la intensidad. Ahí vemos a Rubén Baraja hablando con los dos hombres que están a punto de entrar en el terreno de juego. Cuando el balón lo tiene la defensa del Valencia. Thierry avanzando. Thierry for Valencia's defense. Pisando con la pierna derecha, buscando a alguien, lo encuentra. Ahí estaba a su lado. Looking for somebody to pass to right now, and it's Guillamón. Guillamón para Thierry. Fran Perez over to Guillamón. Hacia Chen. La presión de Dardé, también la presión de Nacho Vidal. Ahora juegan en largo. El Valencia no le terminan de salir las cuentas. Y será portería para el equipo visitante. And it's back to the start for Mallorca. Mallorca today, of course, in red from head to toe. Even red socks today. Bonita totalmente de rojo el Mallorca. Cuando vemos la última ocasión del Valencia. Porque pocas ocasiones en esta segunda parte, ¿eh? James, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Que te veo concentrado. Not many opportunities to score in the second half. James, what are you thinking? Bueno, intentando ver un poco la situación del partido. Estamos viendo, ¿no? Ahora es verdad que se ha notado un poquito de... We are just trying to al Valencia ya de apretar tanto, de gauge what could potentially happen in the rest of this match. I think we have just seen a slowing down of the rhythm of the match, which we were hoping for. I think everything is extremely balanced right now, so any small mistake could definitely tip the scales one way or another. There's some changes now. Fulquier and Peter come off as Jesus Guerra take them. Entra Javi Guerra y también Jesús Vázquez y se marchan Peter y Fulquier. Uno de los hombres que ha participado, bueno, dos de los hombres que han participado mucho, tanto Fulquier como Peter. El balón que lo tiene el Mallorca dentro del área, termina sacando, será el córner. Si no me fallan las cuentas, el córner a favor del conjunto de Javier Aguirre en el... And it's going to be a corner in favour of Javier Aguirre's players. Con la punta de la bota
bajo la protección de Abdon Prats, Ardimoni d'Artà, y será el córner. El córner que sacará el mago de Artà. Va a poner corner for Mallorca now is going to be Sergi Darder. It's a second post, the rebound straight into Mamardashvili's possession. Bueno, se lleva un pequeño empujón de Gio González bajo la velocidad de los dos jugadores buscando el balón cuando lo tiene Dominic Grave, jugando en largo. Los dos equipos ahora que le cuesta avanzar desde zona de medios. Combinando hacia atrás en zona de medios el equipo mallorquinista. Y se va a producir doble cambio en el Mallorca, ¿eh? Van a entrar tanto Toni Lato como Radonjic. Dos cambios más. Radonjic y Toni Lato. El de Toni Lato. More changes. Radonjic and Toni Lato coming up. It's clear that Lato will be for Jaume Costa. Radonjic looks like he will be coming on for Maurici. That seems the most probable outcome. Bueno, creo que Muriqui le va a dar descanso después de haber llegado con la selección. Damián, ¿cómo lo crees? ¿Cómo lo ves tú, no? Sí, puede ser perfectamente. Yeah, that looks pretty likely. Quitar a un hombre del medio campo, pero sí, possibly, maybe even bringing off aunque también viendo los datos in que the field, comentabas de cómo sufre el Valencia centros, mantener a Murici siempre. However, Valencia suffering in the midfield. I mean, bringing Maurici, keeping Maurici on the pitch is always going to be in your favor because of his height, breadth. Jesús Vázquez por la izquierda, combinando en corto, estaba atento ahí Samu Costa, recupera otra vez el Valencia, en largo buscando el segundo palo. Valencia recover now, finding the second post. Dominic Grave steps in to save. Dominic Grave le ha terminado chafando todo. Creo que a mí, pensándolo, creo que me cuadra más que quite a Vedat Muriqui, pensando la cita que tiene el sábado. Y un empate en Mestalla es bueno. No está del todo mal, ¿eh? Lo que hablábamos antes. And as we have said several times, if the match continues like this until the end, a draw in Mestalla is el sábado que viene, que es ante el Athletic Club. En líneas generales no es un rival directo y es un campo complicado. Puntuar en Mestalla es bueno. I mean, to get any type of point on the board in Mestalla is going to be good news for us. Al Valencia, que juega en largo, se equivoca, recupera Jaume Costa. Long ball there, Jaume Costa recovers for Mallorca, halfway up the pitch. Alguien que pudiera rematar, Abdon Prats que no ha podido, se lamenta, golpeando el terreno de juego. 68 de partido, empate en el marcador en Mestalla. Valencia 0, Mallorca 0. There's a draw so far on the board here in Mestalla. Pues al final aún no van a hacer los cambios. Deja que Mamardashvili saque. Y el cuero que lo va a controlar Copete. El largo Copete. Long ball from Copete. Hacia Thierry. Thierry hacia atrás para Mosquera. Yamon over to Thierry. Presionando tímidamente Abdon. Abdon slowly putting the pressure on. La combinación en zona de medios del Mallorca, del Valencia, que lo hace perfectamente. Halfway, playing with Valencia now. El Valencia lo intenta por la derecha, lo intenta por la izquierda. Ahora es Thierry. Valencia trying to get through on the wings. Thierry's going to put the ball into the goal scoring area. Rebound from Hugo Duro, which went straight into Dominic Grave's hands in minute 69 of the match. Valencia there with that very high ball from Thierry. Nacho, vamos a ver, Nacho Vidal, 69 partidos, se le alarga el balón, atento estaba también la defensa del Valencia. Vaya dos defensas que estamos viendo hoy, James. Si hablábamos de la defensa del Mallorca, que está de 10, y también la del Valencia, tanto la del Mallorca como la del Valencia, defensas que te dejan pasar casi nada, ¿eh?
La verdad es que sí, el Mallorca está defendido muy bien, pero a raíz también Mallorca are defending very, very mucha well. defensiva. But Valencia are showing a lot of solidity in defense. Lo normal sería un empate justo, pero aún no termina el partido, vamos viendo. I think in this match, in a match like this, the fairest outcome would be a draw. However, I think any slight action or movement could definitely just really tip the match in favour of one team or the other. So Jaume Costa is now exiting the pitch, heavily applauded and supported by the fans in the stadium. Nacho Vidal is also off and Radonjic is on. Pues Javier Aguirre, que me da la contraria y al final apuesta con otro hombre arriba, Radonjic, cambiando a Nacho Vidal, cambio ofensivo. Radonjic changing for Nacho Vidal. Left with Valencia now, 3/4 of the way up the pitch, just in front of the goal. Inside the goal scoring area, hits the post. Another one there for Hugo Duro, another header. Y el centro otra vez teledirigido, el remate de Hugo Duro, y no sé si ha sido Dominic Grave. Another rebound there from Hugo Duro. Was that Dominic Grave that actually saves it? Yes, that was a left hand there from Dominic Grave. So saving Mallorca once again there. Se va muy pero que muy lejana la portería de el conjunto mallorquinista, prácticamente como si fuera un despeje, sin peligro. Y vemos ahí el remate de Hugo Duro, que le gana la partida perfectamente a Anastasic. We can see that rebound of Hugo Duro there, who did really beat Nastasic easily there. However, Dominic Grave, what a goalkeeper we've got today. La portería está bien cubierta, pero bueno, es lo más peligroso que ha generado. I think Javier Aguirre can definitely not complain about his goal. It's well covered. Generan problemas. Jesús Vázquez, que intentaba salir con la pelota, controlar los pies. El Mallorca que se la ha robado, le ha vuelto a caer ahora la Jesús defensa Vázquez. Valencianista. Mosquera now. Largo, atención que se equivoca. Cenk makes a mistake there. Sergi Darder attacking in through the middle. Del Valencia y será el córner. Lo ha intentado Muriqui. Hay que intentarlo también desde ahí la frontal del área. Hay que intentarlo con disparos lejanos. También es importante, el Valencia repliega bien, no te da espacio, no te deja rematar. También es importante, pues, que como delantero querer acabar la jugada y también importante. El córner, vamos a ver. La última victoria del Mallorca ante el Granada fue un córner donde Raillo remató. Esta vez The last Raillo, pero vamos a ver, came from a corner, rebounded by Raillo. Sergi Darder is going to take it. The Wizard of Arta hits the second post. Marishi's not there in time. The defense for Valencia looks like they brought the ball out. But the referee is indicating that it has to go back to the goalkeeper. Tony Lato, ex-Valencia player. Sergi Darder cambiando el juego totalmente hacia la derecha. Ahí está Radonjic. Radonjic now. Driblando y sorteando rivales. Ahí está, regatea uno, lo hace bien. Dejando en el suelo el jugador del Valencia, donde ha recuperado el conjunto Che y ahora dice a correr dice Hugo Duro, pero se le ha Valencia now striking down the pitch. Quien le ha cerrado esa contra donde Hugo Duro se animaba, se ha alargado el balón. Y Nastasic que despeja bien, ya la vuelve a tener el conjunto de Rubén Baraja. And Rubén Baraja's team are once again in possession. Pablo Maffeo is, by the way, now warming up for Mallorca.
que lleva desde el inicio de la segunda mitad calentando. Ya lo dijo Javier Aguirre, que Maffeo está preparado para jugar, ahora es decisión suya, porque, bueno, Gio lo está haciendo y lo hace espectacular. Vedat Muriqui hacia Samu Costa. As Javier Aguirre has said recently, Pablo Maffeo is now fit to play, and it will be Javier Aguirre's decision. However, very hard to choose when you have somebody like Gio Gonzalez doing an excellent job of substituting him. It is Gio Gonzalez now, in fact, who passes over to Radonjic. Over to the right-hand side, minute 75. Jesus Vázquez complains. Y será la falta que la tendrá el Mallorca, una falta lejana de la portería de Mamardashvili, pero a ver si podemos meterle el miedo en el cuerpo al Valencia. Será Sergi Darder quien sitúa el balón en zona de medios. Ya lo he dicho, escoradito. Sergi Darder brings the ball up to the halfway mark. Cojeando ligeramente Samu Costa. Vamos a ver, dentro está Ardimoni Dartà, también está Vedat Muriqui. Samu Costa intentaba el remate, no lo hace. Saca el balón lejos de la portería de Mamardashvili. El Valencia como si le quemara. Y de portería a portería, Dominic Grave. Lanzando lejos. Dominic Grave from goal to go down the whole of the pitch. It falls to Guillamon. Over to Thierry. No va a llegar. Y será el saque de banda para el It's Mallorca. going to be Damián, a throw. Sí creo que se está preparando un cambio muy especial para el Mallorca. Así es el quinto y último cambio para el Mallorca. Entrará Antonio Sánchez en la semana de su renovación hasta 2027. Se marcha Manu Morlanes. Entra ya el número 18 del Mallorca. Bueno, no lo hemos comentado antes, James, pero qué buena noticia es que Antonio Sánchez what good news for Antonio Sanchez to have confirmed that he will be staying in the club. Que bueno, Javier Aguirre lo ha dicho en muchas ruedas de prensa y creo que todo el mundo lo ha destacado, el resurgir de este jugador que parecía que al principio de temporada no iba a tener tantos minutos, pero increíble. Bueno, pero eso viene de antes, te lo dice yo como amigo y como jugador que también ha compartido vestuario con Yes, as a player that has shared a locker room with Antonio Sanchez, to see how much he's grown and the leaving in order to come back. Todo eso es merecido. I mean, that is so well deserved. Y hemos visto su progresión tanto de cerca y más o menos lejos. Estamos contentos. Everybody who's followed him from a certain point in his career, you know, it's amazing to see, and we're so proud whenever we see one of these players reaching these points. Ball into the goal-scoring area. Marishi has to turn around to shoot that, but Abdon Prats is already there now. In the end, the referee foul on a Valencia player. Balón para la portería, para Mamardashvili. Lo que te decía es que a veces un jugador yo me pongo en la piel, ¿no? Cuando tienes que salir del club, cuando tienes que marcharte, ¿no? Cedido, te entristeces un poco, ¿no? Pero a veces es una oportunidad para demostrar que vales y a la hora de volver tener tu hueco. Correcto, pero normalmente en las cesiones son como un empujón para vete creándote un camino por otro lado, que normalmente siempre cuesta volver. Las cesiones por norma general, el índice es muy de que puedas vuelves porque perteneces al club y tienes un contrato, pero por norma general es lo que más cuesta. Y Damián, se preparan dos cambios más, ¿no? So 2 more changes on the way. Hugo Guillamon and Salim Amala is the change that's being made, and it does look like it's Alberto Mari who will be coming on. Ha entrado Amala en su puesto y a ver si me podéis ayudar con el otro futbolista que se ha marchado para dar entrada a Alberto Mari. Es Fran Pérez. Vale, Fran Pérez. And it's Fran Perez who's actually left the pitch eventually. Hugo Guillamón y ha entrado Mari.
Ahí está. Amalá y Marí están en el terreno de juego. El Valencia también, que ya ha agotado todas sus balas a la hora de los cambios. Tanto Rubén Baraja como Javier Aguirre agotando todos los cambios. Cuando Copete está en el suelo, pero se va a ir levantando. Vamos a ver. Copete is currently on the ground. He's just about to get back on his feet. Partido muy serio del Mallorca, también serio del Valencia. A really serious match from Mallorca today. Son difíciles, sobre todo visitar Mestalla, visitar ese estadio ante un Hugo Duro que lo sigue insistiendo y sigue intentándolo ahora con este remate muy lejano. Vemos Hugo Duro, pues, que se está, el jugador del Valencia, el delantero, que se está moviendo por todo. There is a Valencia striker that is moving absolutely everywhere right now. Definitely the biggest trier for Valencia. Lo termina peinando Vedan Muriqui, le cae a la defensa valencianista, revienta el cuero ahí, buscando a algún hombre donde esté en el lateral derecho. El Valencia que lo intenta por la izquierda, esta era la última, también por la derecha. Pero no, Valencia trying on both sides. We can't find anybody eventually. Mistake from the Valencia defender. Un correcalles, tuya, mía, tuya. A ver, Radonjic parece que iba a robar el balón, corriendo. La va a poner ahí en la frontal del área. Hugo Duro termina cayendo. Reclamaba Mestalla alguna cosita más, pero cerca estaba. Está intenso, ¿eh? Sí. And things are looking very intense right now. And this is precisely what Mayo must prevent from happening in the last couple of minutes. All of this to me, to you, to me, to you, is that probably not very beneficial for us at all. Especially trying to prevent them from being able to go on the attack. Nastasic para Darder para Copete. Nice search for Darder over to Copete, minute 83 of the match. So Damian, have you still got faith? Always, faith is always there. Let's see if we can materialize that faith with a goal. There's plenty of time for Mallorca to get a chance. Opening up to Radonjic. Radonjic now into the goal scoring area. Shoots. Rebound to nobody. Valencia recover. That was a great chance for Mallorca. Radonjic had a great opportunity there. If after he'd cut the Valencia player off, he'd been able to pass backwards, that would have been a very different story. Ahí vemos. Bien robado, balón. A ver. Ahí estaba Radonjic entrando dentro del área. Cómo ha sorteado rivales, cómo ha driblado. Y ahí. Bueno, yo creo que. Tapaba un jugador a Muriqui. Yo creo que ha escogido lo mejor, ¿eh? Mejor, termina la jugada, muy buena. Sergi Darder sorteando rivales, lo hace perfectamente. Poniendo para Vedan Muriqui. Muriqui sin verlo claro, hacia atrás, a volver a empezar. Marishi not too sure, pass backwards. Para Gio González en largo, Gio González abriendo más. Opening up to Gio González. 3/4 de campo, Radonjic hacia atrás para Gio con la pierna derecha. Radonjic going back. Sergi Darder. Over to Antonio Sanchez, back to Radonjic. Antonio now once again with the edge of his shoe, Sergi Darder. Y a Don Prats, Ardimani Dartar, Radonjic, Escorado puede preparar el centro. El remate directamente a las manos de Mamardashvili. En el 85. The rebound there, straight into Mamardashvili's hands. Una vez más, esta vez ha venido de las botas
Abdon Pratt had an excellent opportunity to score there. La va a tener el Valencia. Vamos a ver que también se quiere animar el equipo de Rubén Baraja, que quiere también avisar a la portería de Dominic Grave. Valencia now to join the party. Dominic Grave. Así nos lo dice la liga. Atención el disparo a las manos de Dominic Grave. Tapaba bien el palo. Shot from Valencia there into Dominic Graves' hands. El disparo. Really well prepared there by the post, Dominic. Shot from Amal, who joined the cause there, joined the strikers' cause. Mucho el balón en largos ahora, buscando a los hombres de arriba. Y vamos a ver, Jesús Marí no lo ve claro, hacia atrás, jugando en zona defensiva. Jesus Mari, not sure, passes backwards. Javi Guerra. Belu over to Mosquera, over to Thierry. Moving forward. Mallorca closing all possible gaps now that Valencia could find. In the central circle, Javi Guerra, Thierry continues. Valencia inside the goal scoring area. Really good defense work from Mallorca. Mallorca on the attack now, tearing down the pitch. Long ball from Sergi Darder. Mosquera, Sergi Darder que lo hace perfectamente, que tiene magia en los pies, escondiendo el balón, Toni Lato, Sergi Darder. En zona de medio, Samu Costa retrasando el balón de la izquierda hacia la derecha, Gio González. From left to González. Radonjic intentaba combinar. Over to Radonjic. El balón que le devuelve a Samu Costa, que cambia el juego totalmente a la izquierda. Back to Samu Costa, really changing the game up. Todo esto pasando en zona de medios. Hugo Duro presionando a Copete, Copete que lo hace perfectamente. Hacia atrás en el círculo central. Copete does it perfectly, passes back, central circle. Nasic. Doing some long possession there. En el balón a los pies, yo creo que es lo que hay que hacer ahora, es donde no estamos. Ball at their feet, and I think that that's what they've got to do right now. Try and remain in possession, slow things down. Donde el balón lo tiene Dominic Grave. El largo, peinando el cuero. Muriqui. Long ball, combing the ball over. Vedat Marici. The pressure from Marici there, and Mallorca managed to recover the ball. Radonjic que la baja espectacular, menudo gesto técnico, Radonjic que la pone en el segundo palo. El balón que se pasea. Second post. Muy tiene. Menudo gesto técnico de Radonjic. Tiene detalles. Con el, madre mía. Tiene detalles técnicos muy buenos, y muy bueno uno contra uno. Really good technical details and a really good one-on-one for Radonjic. Really impressive. Perfectamente y está demostrando su calidad en cada una de las acciones que tiene. Es el Valencia ahora quien intenta golpear al Mallorca dentro del área del balón. It's Valencia now trying to do some damage to Mallorca. Celebrated among the Mallorca defense. Rubén Baraja now asking for some more intensity from his players. Que lo está haciendo muy bien. 8 ataques por la derecha, 2 por la izquierda y 7 por el medio el Valencia, Pues sí, llegando minuto 89, ¿cuánto crees de añadido? Yo creo que 3 minutitos. No, sí, 4. I think there'll be about 3 or 4 minutes of extra time added. I think there'll be 5. I don't think it'll be 5. I think it'll be 3 or 4. I think it'll be 3. So, I mean, the changes were quick. Over the sky of Mestalla, and there we go, just 2 minutes of extra time, and Mestalla is about to explode right now.
No, the fans are not happy in Mestalla today. Yeah, I mean, 2 minutes doesn't sound like a lot at all, does it? Se la ha sacado más por quejarse que por la falta, sí. 2 minutitos, pues yo había apostado por 3. So 2 minutes of extra time. I did have my money on 3. It seems like barely any time at all. Pepe Lu, que la va a poner dentro del área. El balón dentro de la olla. ¿Quién la saca? Toni Lato, que la toca con la cabeza. No puede evitar que termine saliendo por la línea de banda. 2 minutitos de esto que va a terminar. Ahora sí que hay que estar bien pegaditos atrás, bien atentos, porque un gol ahora es de esos que duelen y te vas a casa. Of course, now we have to be so careful because a goal right now would be one of those that really hurt the team. Valencia trying on the left-hand side. Ahora lo intenta por la derecha Thierry. Thierry, que se le hace corto el campo, termina saliendo por línea de fondo. Portería para Dominic Grave, que short one from Thierry back to Dominic Grave, and the match now has to stop here. Really, I think we need the match now to call it a day. El jugador que vuelve hoy a la que fue su casa y parece que va a terminar aquí. Se queja Mestalla. The player back to what was once his home, and there goes the whistle, the final whistle. The fans are not happy with this result, of course, but that is what we're walking away with today, a draw between Valencia and Mallorca. So 1 point each in a very difficult stadium, where at some points in the match things had started to get very difficult for the team. So I think 1 point in a very difficult stadium where not many teams get any points on the board, I think we can be pretty content with that result. Justo, es verdad que por ocasión ha apretado un poquito más el Valencia en la segunda parte, pero que en líneas generales el Mallorca ha planteado muy I do bien think el Mallorca put the partido, pressure on more in the second con half. esa concentración defensiva que ya nos está acostumbrando a tener de nuevo. Y bueno, el Valencia ha demostrado que también es un gran equipo, que es un equipo fuerte en casa, que también cuesta hacerle gol. Y al fin y al cabo creo que I think Valencia has definitely showed us well that they are a difficult team to play at home, because it's very, very difficult to score against them. But Mallorca put on a really great performance in general. Donde ha sido un partido eléctrico, ha sido un partido donde muchas veces ha sido un ir y venir, un intercambio de golpes, pero un partido donde creo que hoy el Mallorca ha sido sólido en defensa, como nos tiene acostumbrados, e incluso ha tenido más de una ocasión, incluso esas dos últimas. Sigo pensando con la ocasión de Radonjic, sigo pensando con esa puntita de la bota que ha puesto Anton So, of course, still thinking a lot about Radonjic and that missed opportunity there, that touch on y hoy ha estado bien situado entre los tres to palos, get como lo ha hecho past también Dominic Grave, like en una Mamardashvili. posible prueba de fuego, ¿no?, para decirlo de alguna manera, antes de la gran final, porque el próximo partido es la final de la Cartuja, y hoy Dominic Grave, si hay que destacar a un hombre, si hay que destacar a alguien del partido, And of course, I think if we have to highlight somebody in this match, or whoever had the most hard work in this match, I think Dominic Grave was fantastic. I think the defense was excellent, but Dominic Grave really did put on note today. Tienes que pensar que tienes el portero titular, en este caso Rajkovic, que es muy buen portero y también está demostrando un nivel muy alto. Entonces, ya sabiendo que goza de muy pocas oportunidades. So we know that he has an incredible level, but it's great to see how he is taking all the opportunities that come his way, and as he should. En el Valencia, pero es que hoy creo que Dominic Grave ha tenido su oportunidad, esa prueba de fuego, para decirlo de alguna manera. Dominic Grave, I think, had his test today before the grand final in the Cartuja. I mean, we've talked about throughout the whole match about what our feeling would be after the match day, depending on how the match went.
para irse So I think we're going to walk away with some very positive en un momento feelings muy bueno del equipo de Javier Aguirre. because we're currently in a very good time for Javier Aguirre's team. En un campo difícil, te vas con la portería cero, o sea, que has demostrado en el partido seguridad y has defendido bien, ya has mantenido la concentración durante los 90 y pico minutos que dura el partido. Y sobre todo las sensaciones buenas de que has jugado, has intentado jugar. I think they were very impressive to keep the rhythm up for a match. Muy bien también los cambios de cara al míster, ha gestionado bien los cambios por el tema de las lesiones, los jugadores que han entrado, etcétera, que se ve que el equipo está preparado y que ya desde Capital final el equipo tiene la mente pensando ya en la final de la And I think that since the final was alone, it shows that fully focused now on the King's Cup final. Pero ahora sí, podemos enfocarnos al 100% en el partido del sábado que viene, el partido de la And now we definitely can focus on next week. Club, la gran final de la Copa del Rey, donde el Mallorca estará allí para disputarla y esperemos, pues, sobre todo, Mallorca will of course be there to be playing in that final, and we would love to sing out a victory within Cartuja and Futbol. Del equipo mallorquinista. Lo había dicho Javier Aguirre en la previa del partido, ¿no? En la rueda de prensa previa, que el equipo no tenía que pensar en Copa del Rey, que era difícil, porque nosotros mismos creo que el ambiente en Mallorca, ¿no? Javier Aguirre had said we shouldn't be talking about Copa del Rey yet, because we weren't quite there. Teniendo Mallorca, ¿no? de rojo y negro. Y era difícil, porque creo que sales a la puerta de tu casa y está ahí en el ambiente. Pero creo que hoy el equipo ha demostrado que estaba concentrado en este partido. I think today, however, the team showed how los 3 puntos en todo momento. The team definitely wanted to get those 3 points. De no echarse atrás, sino al contrario, seguir insistiendo con centros al final de los últimos minutos de la segunda parte, demostrando que ha querido ir a por el partido. Pero es lo que veníamos hablando, ha sabido trabajar durante la semana cómo hacer que los focos de la final de la semana que viene no afectaran tanto a este partido. Y bueno, se ha competido bien, creo lo importante, las sensaciones yo creo que son buenas. The competition today was very good. Un puntito más. Creo que en línea general es de lo mejor que has I think along general lines, it is one of the best takeaways that we have from Mestalla Stadium. So we will be listening to Copete, talking to them very soon. In the meanwhile, let's get up his map. Para escuchar sus palabras de cómo ha visto el partido. Ahí está Copete, que hoy ha hecho un partido imperial. Es que creo que en líneas generales el mayor que ha hecho. So there is Copete, and I think he did a great performance today in the match. También por todo y recuperando muchos balones y sobre todo parando al ataque del Valencia. ¿Cómo lo ves, James? No, al fin y al cabo, Especially at holding off Valencia's attack. Que maneja bien el balón, tiene buena salida de balón, lo ha demostrado en muchas ocasiones en partidos que le he visto, lo ha hecho bastante bien. Es cierto que está concentrado, es cierto que es un jugador también caliente, un jugador de que también te puede sacar de tus casillas, pero sabe jugar con eso. Es inteligente por esa parte. Ha hecho buen partido. Vamos con Copete, que lo tenemos y vamos a escucharlo. So we're going to go and hear from Copete now. Buenas noches. ¿Qué valoración haces del punto de hoy en un campo siempre complicado como es Mestalla? Bueno, un punto yo creo que positivo. Al final, como dices, puntuar en un campo como Mestalla es difícil. Es verdad que nos marchamos con un poco. It's really hard to get points from Golden Stadium like Mestalla. It's a bit bittersweet because I think that the team did a great performance and did get 3 points here. They had the chances to have stayed up. And yeah, it's an important point that allows us to get another one on the board. It's a big step closer to remaining in first division. What do you think happened today that made you not take the 3 points? Well, maybe what's happened in other matches, which is not being able to get that. I think defensively and offensively from Martin and Abdon, they were very good. Pero bueno, yo creo que ahí arriba pues nos está costando un poquito encontrar ese gol.
Pero bueno, vamos a I seguir think we're just trabajando y seguro struggling que to lo vamos a find encontrar. those Que se goals pueden scoring sacar muchas opportunities. conclusiones positivas del partido de hoy ya de cara al próximo, que es lo grande, que es la final Got de so Copa. many Sí, 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 positive está claro. Al final conclusions yo creo que se ha visto un today, Mallorca especially for next reconocible, week. donde Yeah, ha I estado think you 100% can definitely see a concentrado en el recognisable partido de Mallorca hoy. today that Creo que está en la línea a seguir focus on that. para lo que queda de temporada, para conseguir esa permanencia y I también la think línea a that's seguir the line para along conseguir the lines we ese have to título follow del along for the próximo rest of the sábado. season. Pues muchas gracias, Copete, a descansar y mucha suerte. Muchísimas Well, gracias. thank you very much, Corbete. We'll leave you go and rest, and thank you very much for talking to us. The words of Corbete there, one of the top characters of Mallorca's defence. Copete, que lo hemos terminado de destacar ahora, pero Gio, que lo destacamos siempre, pero Nastasic, otra vez Nastasic. Gio is always on the top player list, but also Nastasic, a player who is very solid in defence, absolute ball, and also Nacho Vidal, who hasn't been a starter very often, but I thought he did an amazing job today. Al 100% la plantilla, cómo está trabajando Yeah, la I mean, plantilla it's durante la nice to semana. Eso see refleja players que really switched on. cualquiera puede jugar. Es decir, los tiene a todos conectados, todos están bien físicamente, todos dan el 100%. No Everybody's looking really good physically right now. Everybody's giving 100%. You can't tell, you can't see anybody being late right now. Everybody's connected. Del vestuario. And of course, you can see camaraderie inside inside the locker room, and that shows. I think the basis of Javier Aguirre playing is closing off the goal, not concede, to defend, to dedicate, and then the goals will follow. Because it's like you say, you can't be lazy. You've got to help each other in defense and then on the attack. Yeah, of course. I think if you remain focused and the hard work is there, you're not going to struggle to defend. The fact is, attacking, you know, a free kick or a bad tackle. You know, there are so many ways of scoring a goal. I think it's very important to remain positive because the longer possession, the more opportunities you will have to score. Me gusta hacer y la gente que está aquí, que nos está siguiendo y nos está escuchando también, que lancen su so of course, que más watching, tell us what your favourite player today was. But I'm also going to ask you this question: who would you highlight from Mallorca today? Me quedaría con tres, ¿vale? Desde Grace, I would say 3 from Grace because of the confidence goal. And I think that apart from that, Copete and Nastasic, and also Gio Gonzalez, especially for the fact that, you know, they were cutting them off. That defense line was 10 out of 10. Yeah, I think we're so aware of the fact that in a really complicated match, a match where Javier Aguirre said they're a very young team, they're very electric right now. And they can create any goal scoring, loads of goal scoring opportunities. From Perez, for example, we've seen from him. Salían flechados hacia portería rival. Y eso también indica lo bien trabajo que está el Mallorca, que en el momento en el que hay pérdida de balón, como el Mallorca cierra todas las líneas y se repliega. Uno va al balón y el resto se juntan. Eso da mucha seguridad y sobre todo pues confianza a la hora de cuando tú ves el partido y ves a tu equipo cómo los ves corriendo, cómo defienden. Eso da mucho gusto. Los goles al fin y al cabo llegarán, es decir, tendrás rachas en las que I think the goals will follow. There's going to be times where it's easier and other times where it's more difficult to score. But it's always great to see that defense is so solid. So we just see Fran Perez, 2 chances for him in the first half as he went on the counter attack.
and Mallorca's defence managed to close all doors against him, so he wasn't able to reach the opportunity to shoot at any point. So another player that I really liked today, Manu Morales and Sergi Darder. I think they are getting progressively better and better as they get more confident, and they can show their style of play. Especially Manu Morales, completely furious today. Sergi Darder, moving all around the pitch, which is what we asked from this player, right? We wanted him to be handing out those passes. I think it's getting more and more difficult for Javier Aguirre to choose players because everybody is looking so strong and so fit. Pienso que están en muy buen momento, hay veces que están más arriba, más abajo, pero ha conseguido llevarlos a todos a un momento en el que todos estén conectados, aunque sean para 5, 10 o 15 minutos. Sí, que todos los jugadores te aportan su cosita, ¿no? Que te aportan lo suyo. I think all of the players right now are bringing something to the table. Nobody's trying to be something that they're not. Everybody's bringing something. And in a team, I think everybody brings what they are, and they're not trying to create something. I think that's the most important thing to maintain. So we're going to hear from Gio Gonzalez. So we are here with Gio Gonzalez. Good evening to you. What's your reading of tonight's match? Well, first of all, I think we have to really value this point because we're adding the fighting. Of course, we were coming out for victory today. There was some more degree of calm. But we know that we're in a really difficult stadium that we've always struggled with, even last time we were here. I think we forced it to the end, and that gave us a point. What would you highlight from the team today? Obviously, to say that the attitude was great. Everybody was fighting the same, everybody was racing down the pitch. But organisation, tactically speaking, block both forwards and backwards. And that also gave us a point. So, of course, huge challenge and very exciting. And now next week, what are you feeling about it? We're really excited. So much anticipation. Really, not just for us, but for the club, for our families, island, so we'll all out fight for that match, fight for the points, and prepare that week as we should. The words there of Gio Gonzalez, highlighting what we had said earlier, which is that it's a very important match in a very complicated match and a complicated stadium. Sí, se escucha. Bueno, te quiero preguntar cómo valoras a ti también el partido. Lo hemos comentado con James. Punto importante. Estás en la misma línea, ¿no? So important point. You're on the same lines as us, I imagine. Yeah, of course. And like we said, about the match, get a point in Mestalla is not. In fact, we've got Tony Lato here to talk to us now. Good evening. What is your analysis of the match today? First of all, for the points that you managed to get in this match. I think it's a good point. We did a really serious match in one of the most difficult stadiums in the whole Liga. They're on a really good roll right now as well. They hadn't lost since the sixth round of La Liga. They've had a great dynamic.
I think we had more chances in the second half than them anyway. And I think it's a good point. What did you feel when you were warming up today? A lot of people were supporting you on the stadium. Obviously, it's where you're from. Well, I was excited. And a lot of affection. It's my home. I've always been welcomed with open arms. And like I say, all I have is words of appreciation to them and thankfulness. And every time I'm back, I always thank them for the support they show. So I guess from today's match, you can get some really positive conclusions. Yeah, I think it's a great point to bring us further away from the relegation zone. Tu que ja saps el que és guanyar una final de Copa, sempre és un partit... Com se pot descriure un partit així? Pues és un partit molt complicat, de molta tensió, de molts nervis, no? Jo crec que hi ha que també saber contemplar el partit, de saber jugar-lo. Crec que és difícil, però estan units amb tota la il·lusió del món. Jo crec que ho anem a aconseguir i anem a anar per totes. Fede, Toni, pues moltes gràcies. Gràcies. Estas eran las palabras de Toni Lato, otro protagonista que volvía a la que fue su casa y siempre es especial. Pues Toni Lato. No sé si a ti te ha tocado volver. Tenemos a otro, rápidamente, dale, Damián. Mira. Sí, tenemos a Dominic. Dominic Grave. I felt good. I was excited for the game to get some minutes also in the league, in the nice stadium. So I was excited, and the result, I think, before the game, we would take it, so we are happy now. And with two good saves that were very, very important, weren't it? Yeah, but also very lucky, I must say. Both times the construction helped me, but I guess it's part of the job, no? So, yeah. Thankful for that. And now I guess thinking about the final, what do you feel with the final? Finally we can think about the final, because until now we couldn't, because we had the league games before. So yeah, I'm excited for the final. If we could, I would play directly now, so I cannot wait really. Okay, thanks, Dominic. Thanks, gracias. Good luck. Ahí está, Damián. Antes de... Sí, las palabras de Dominic, que bueno, que decía ahora lo último, que por fin ya ahora The words of Dominic Grave there. Porque ya han pasado just saying how finally they can think about the Hablaba Dominic que se sentía muy bien, que se sentía pues contento y con ganas y motivado para este partido, y también hablaba de esas dobles intervenciones importantes para que el Mallorca hoy haya podido sacar un punto. Interventions from Mallorca today that managed them to get a point. Sí, seguramente. Is that the last of our interviews? No, I think we'll have Javier Aguirre coming through in a second. Que venga el técnico. Y una de las estadísticas que acabamos Okay, de ver ahora mismo, James, es que and one of the stats que menos goles han visto esta temporada son Mestalla y Somos, y los dos con is that Mestalla and Somos are the two stadiums in La Liga who have seen the least amount of goals scored this season. They're two teams that defensively are really like two big barriers. Que tanto Mestalla como Somos, 26 goles, son los dos estadios que menos goles han visto esta temporada. Esto aún más valor le da a este punto. No, totalmente. Eso demuestra lo complicado que es Mestalla y lo que cuesta sacar puntos allí. Pero al fin y al cabo nos quedamos con ese punto, y menos mal que ya podemos empezar a pensar ya en la próxima gran cita, que es lo que todo el mundo... Now we can start, of course, thinking about the next big event, which is what everybody at the end of the day is excited about. Me imagino que todos han dado el punto por bueno, me imagino tanto el mallorquinismo como los jugadores han dado, y sobre todo el rendimiento. Ahora ya se puede pensar y se puede trabajar de cara a se puede decir que es una semana de historia, una semana importante.
Pues I Damián, think now is the time when we can start to say that it is going to be a historic week. perfectamente, Llorens. Parece que Javier Aguirre se ha escapado. Te ha visto y se ha ido por la puerta de And atrás. it Ha seems dicho, like "Me voy", y ya Javier Aguirre has parece, ¿no? escaped your grasp. Eso es, pero bueno, ahora debe estar camino a la rueda de prensa, que seguramente es nuestra Yes, próxima Javier Aguirre must unfortunately be on his way to the press conference instead. de Mestalla. Nos despedimos nosotros. Perfecto. La So última I vez think que it's salgo goodbye from es us muy alto here. Dominic Grave, porque la cámara, o sea, Carlos tenía que enfocar prácticamente, salía al techo incluso. Muy alto, Es muy alto, alto, sí. No, la verdad es que sí. Y eso yo creo que también ayuda, para hacer los paradones que ha hecho. Dominic Grave there. Espectacular. Vale, Damián, muchísimas Way. gracias. I think you need a ceiling in Mr. Gracias a vosotros, him. un abrazo, a Such todos, a troll. James y a todo el Thank you equipo. everybody for the program Abrazo también para today Carlos, abrazo para Carlos. and Yak Hasta luego. on the islands. Ahí están nuestros compañeros, tanto Carlos el cámara como Damián, los enviados a Mestalla. Y ahora pues tenemos a Javier Aguirre, que se ha escaqueado. Javier Aguirre ha dicho, mira, yo me voy directamente a la rueda de prensa y salimos ya para Mallorca para pensar en esa final de Copa del Rey. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que está ya en rueda de prensa. Buenas, mister, ¿qué tal? Mikitous, IB3. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo valorar el punto conseguido hoy en un campo difícil como Mestalla. So what do you think of the points earned today in a stadium like Mestalla? Largo no, ni mucho menos, ni mucho menos. Es un buen punto porque Valencia aquí en casa es I think it's a good point because Valencia at home is incredibly difficult. It's very tough to win here. They're young, they're strong, they're intense. They're really quick, so much quality. I mean, the numbers speak for themselves. At home, they're almost unbeatable. Hay que valorarlo, sí, es bueno. Seguimos aquí adelante. Perdón, sí, ahí atrás y luego volvemos adelante. Señor Aguirre, buenas tardes. Chimo Masmaro en directo para el Carrusel Deportivo de la SER. ¿Cuánto ha pensado en el partido del próximo sábado y cuánto hoy a la hora de How much have you thought about next week's match and how much did that influence your choosing the starting lineup? I thought zero about it. Nothing at all. Programar cuando dices, no, que te saquen la quinta amarilla y tal y cual, o vas a jugar 60 minutos y luego 30. El fútbol te da sorpresas y son tantos. Football always surprises you. And this is, I've been in this, that if you think too much about it, so Grave, of course, will be playing in the King's Cup. I knew that. Y a partir de ahí veremos en la semana cómo se va desarrollando, si llega la gente y cómo llega, y intentaremos poner a los mejores para la final, sí. Seguimos aquí adelante. And hopefully we'll just try and get in the best physical state possible for the next match. Iba a ser el I10 más, ahora ya estando por sentado que va a jugar, le está dando la razón totalmente, ¿no? Esa confianza que está depositando en él, el partido que ha hecho hoy aquí. Pues en Liga no le he puesto ni un minuto, Mira qué confianza le tengo. No, sucede que es un chico que merece, porque cuando yo llegué estaba liquidado. Caminaba cojo, iba medio encorvado, no hablaba una pelota de español. Iba jodido, se iba a su país, se filtraba, volvía, estaba destrozado. No sabes qué hacer con él, la verdad. No sabíamos qué hacer con él. Y a base de terapia, de todo tipo de terapia, creo que lo rescatamos. Y él ha puesto de su parte. Hoy habla castellano, hace bromas, es un portero en toda regla y merece jugar la final porque ha pasado, porque las ha pasado mal el chico, muy mal. Y mira, en Copa empezó. Hoy me apetecía poner en Liga para no esto. Today I wanted to bring him on in La Liga because, in San Sebastian, it was a huge difference because of different distances and everything. I wanted him to get into those dynamics and for him to move around. He's been training really, really well. I already told Rajkovic that he wasn't going to play today, of course. I mean, that's fine. And he played very well. Yes, I'd like to ask you about Omar Mascarell. And so Mascarell was on ice right now. He's gonna have some physiotherapy.
we'll have to see tomorrow what he's like. For it doesn't see, it's a muscular thing, but we don't know how serious. That said, we will be waiting for his recovery time. And Martin Valiant, I hope he'll be ready. I really do, because we've really taken this cautiously and with a lot of care, and I hope that pays off. Let's hope if everybody will be fit from here to the final. I would like you to talk to me about that penalty, not penalty, from the first half. As soon as it happened, you said VAR. You were really clear about it. When the referee whistled the penalty, I didn't see anything. Penalty. But immediately the ones looking at the screen were, I was fine about it. I knew that it was going to go to VAR. Everybody was watching the screens. And there you go in the end. I think, the famous VAR. This used to happen. I mean, this happened in a World Cup with Argentina playing against Maradona in Mexico. There was no VAR, and there was a clear penalty. And then in 2002 it happened again against the United States, and there was a huge handball, and the referee didn't see it. Today with VAR, that would be a clear penalty. Que no te llaman, que sí te llaman, que no vienes, que sí voy, y ese es donde ya hay conflictos, pero el VAR como tal, como herramienta, me gusta muchísimo, y no porque me haya favorecido, porque me han revertido decisiones que yo pensé y está bien. Not because it really has been on the other day. Y ahí no me habló mi amigo Pachi. Se me cae el micrófono. Listos. Seguimos aquí. Hola, ¿qué tal? Carlos Rosique para El Mundo Deportivo. Yo quería preguntarle dos cuestiones rápidas. I wanted to ask you two quick questions. One, what did you say to Baraja in the minute 88 or 89? I think he went over to the other bench to say something to him. And on the other hand, did you expect this reaction for the players? Because I guess it was top 11 that were the success. So I guess they have such a reaction. Well, I mean, we try to, we're just looking and watching to see what other teams do in La Liga right now, just trying to get more and more complicated. And we weren't going to give anything away today, of course. If Valencia were going to win, they had to really fight for it. And it was a serious match. I wasn't thinking about that. I was thinking about this match, and that's true. And then we'll think about the match. It's a gift for us to be in the King's Cup final. This is our job, to stay in La Liga. And the other question, I told your colleagues. No, I'm not going to tell you. Sí, ya la última mister dijo que hasta después de Valencia no se podía hablar de la final. Ha llegado el momento, queda una semana, no sé usted cuándo llegó, en un momento complicado, que no sé si entraba en los planes jugar un partido tan ilusionante para una isla como este de la Cartuja. No sé cómo va a vivir usted esta semana y también que le diga a la afición que está volcada y 20.000 mallorquines van a ir hacia Sevilla. What's going to look like for you? And what would you like to say to all the Mallorca fans making their way over to Una semana te esperaste. Right? Le diría que muchas gracias porque es una what I would say to thank you very much, because it's a huge exodus of people going over there, 20,000 Mallorca fans. I would say that the excitement is definitely alive. The joy that we're going to bring to this match is going to be immense. People is present as well, because they've really struggled going up and down relegation zone. They deserve this time. So thank you very much and goodbye. Bueno, pues estas eran las palabras del técnico Javier Aguirre, recalcando en ese final esa Copa del Rey, como ha dicho James. Javier Aguirre there, just highlighting the gratitude to Mallorca fans, because now we are allowed to
talk about the Kings Cup match, even though we're going to go and have a look at the next matches on the way. However, all I can think about is next week, Saturday the 6th of April at 10 p.m. And then you've got Real Madrid Saturday the 13th of April at 6:30. Monday the 22nd of April at 9 p.m. And then Sunday the 20th of April at 2 to you now, James. And hopefully next time I see you, it will be to proclaim Mallorca as champions of the Kings Cup final. Thank you everybody for watching today. Valencia 0, Mallorca 0. We'll see you next time in La Cartuja in Seville. See you then.